Right. Hello and welcome, FPL managers, and welcome to the Ghono Football Fantasy. And I know you probably thought like I'm the only one who's going to do the show. No, 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 no. That is a mistake. Parvez is here with me. How are you, Parvez? Ki Yeah, obostha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. ভালো আছি। Yeah, actually, people should ask me that question. How am I doing? Because I'm coming back to the show, I think, after 3 game weeks or 4 game weeks. So I'm the one who's been missing from the show. So, yeah. Right. Good to have you, Parvez, and thanks for everything. And welcome, audience. I hope you guys are doing well in terms of how your FPL team is going on doing, and how is FPL treating you. I don't know. I haven't been following FPL very closely this season. Sorry for that. So I'm just going through a bit of a difficult patch, I would say. Yeah. And because of this difficult patch, I'm kind of finding it extremely difficult to actually find time for FPL, to be honest. But yeah, that doesn't mean I'm completely away from it. But I am. It's just not. My presence is not felt. That's all I can say. Yeah, my presence is not felt. I think only Parvez can feel my presence nowadays. But also, he's also finding it difficult nowadays to find me. But they said that I think. But I hope you guys have been doing well, and I hope Parvez has kept you busy with all the content that is being created and all the videos that is being uploaded, and the constant engagement on social media. So I hope you guys are keeping up, and I hope Ghono Football is continuing to perform in the way it performed previous seasons. And I have full trust in Parvez, of course, to take it forward, right? And he will be mostly in charge this season because of my own difficulties that I'm going through. But I think I'll be really back proper next season. But yeah, this season I'll be on and off, on and off, on and off. But I hope you understand that. But beside that, yeah, Parvez is there, and of course Saif and Ashfaq will be there as well. So no worries at all, and I think things will be fine totally. We'll be in control. Don't worry. But let's get back to the show. And this is, of course, your Futalochana, the FPL Ghono show, our main show, of course, for Game Week 6. And today we are going to look at in-depth analysis of Game Week 6 and what we could expect and how we could expect things to unfold. What is there to look out for? What is that interests you? And, of course, your question and answers. And if you haven't followed and liked and subscribed, as I mentioned, Parvez has kept on Ghono Football has kept on producing content, irrespective if I'm there or not. But yeah, so you should continue to follow. And all the stats that you see, of course, are taken from Fantasy Football Scout. Ghono Football is a proud member and partner network of Fantasy Football Scout. So as part of it, if you're interested in the membership, please then use the link in the description below and you would get a 5% discount now. Yeah, and I think this is still a pretty interesting tool in terms of if you are to actually have any shot at winning at FPL, and if you are to make any informed and evidence-based decision, I think this is what you should be doing. This is the tool that you should be investing if you're really serious about FPL. Yeah, so there you go. And we are continuously happy to have Fantasy Football Scouts supporting us all the way. Yeah. Right. Let's move on. And here it is, the hot topic. These are the hot topics for this week. And of course, we'll start with the podcast Pick 3 League Game Week 5 winners, followed by the Wildcard draft, then the zonal transfer suggestions, and then, of course, the captaincy. And I know these are all very, very interesting discussion points. So stay tuned. Don't go away. Let us know what you feel. And if you have your questions, please do send it across. And we'll be happy to answer. Right? So, Parvez, shuru kora jak tahle? Yeah, let's go. Okay, let's go. Okay, so the podcast Pick 3 League, I think I'll do that. So this is the one that was submitted for Game Week 5. And as you can see, it's one of our very well-known face who's actually won it. Tanzilur Rahman, congratulations, brother. You have won the 500 taka now. But the thing is, before I get into the congratulations mode, I just want to apologize that I know some of you have won the league prize for Game Week 1, Game Week 2, Game Week 3, Game Week 4. We were supposed to do it during the, during the international break.
and yet we didn't actually contribute to the money. We didn't transfer the money yet, and I apologize for that. I apologize, and it's not anybody else's fault because I have been just all over the place. As I was telling you, I've been going through a very difficult patch, and I'm so sorry for that. So this entire lack of prize money not coming to you, although you deserve it, and you are supposed to get it, and we're supposed to give it to you. This responsibility has been very heavy on me, and I feel very sorry for that. But I hope you understand that we are not going to run away with the money. We are not going to take it away from you. We are definitely going to give it to you, and you're going to get it by Sunday, I think, right? Parvis, by Sunday, right? Inshallah. So, yeah, inshallah, by Sunday we'll get it. So all the prize winners, including this week's prize winners, Tanzilur Rahman, you will get your prize money on Sunday. And I'm sorry for the delay. It is entirely my fault because I have not been able to really act on it. And as I said, I was just going through a very different phase, and this was the last thing that was on my mind. But it was not completely forgotten. I haven't forgotten it. I still remember it, and I know exactly who the people are who are supposed to get the money. But yeah, it is what it is. I hear the siren of the train, the horn is coming, and then I see suddenly a new face pops up with a red T-shirt, and he apparently has been doing a lot of things over the last few weeks. So I would like to just thank him for that. In my absence, he's kind of taken the hot seat and kind of done the hosting, and he's kind of spoken to you, and I know a lot of you have become his fan. You'll have changed sides, left Nadeem and now went to Ashfaq's team, and then I know it's all fine, but the thing is, what I really didn't enjoy is the number of rumors that has been spread by him over the channels that I was absent because of I lost. I didn't know how to show my face, and I lost. I got less points than somebody, and all this. These are just baseless rumors. It was just that I was again in a very difficult phase, and I'm sorry for the fact that I wasn't able to transfer the money. But without further ado, to be honest, I will definitely do so, and you will definitely be receiving your money by end of next week. Definitely, I will try to do it. Make sure that this Sunday you get it. But even if not this Sunday, just be patient. Next Foot Alochana, nobody should be able to complain that I didn't get my money. Yeah, at least your prize money. You deserve it. It's your right, and you have the right to complain. And I'm sorry for that. Yeah. This is not the reputation we would like to continue with, but we will make sure that this does not happen. That should be 1 week or 2 weeks delay, but it shouldn't be 4, 5, 6, 7, 8 weeks delay. Yeah, that's what I just wanted to say. Right. Okay. Hello, Ashfaq. I'm so good to see you, brother. How are you? And good to see you, man. How are you? Like you said, there were not any rumors spread by the host and anything. These are just rumors that the host has heard of, or coming from the viewers themselves. On rumors on why you were not here and why you have been, ditching the ditching the show and so on. And there are also a couple of theories put on the site as well. So Mm, it's good to see your face because whenever you're not here, the viewership usually goes down because they are not they are used to seeing a pretty face, and that is why uh, there's no like for like replacement of you, so there's that. So hopefully mm. this week we'll get some more views and more watches because of you. Yeah, I'm so glad to be back, Ashfaq. I'm so glad to be back. I really missed FPL a little bit, to be honest, as you being you and who kind of closely follows everybody's team, you kind of saw that I haven't been doing much activity either on my team as well. So I'm sure you're aware of that. So that should give you an indication, right? Like, what is wrong with this guy? What is this guy going through? What is happening to him? He's not coming to the pod. He hardly talks in the channels. He's not giving any instruction. He's not coordinating. He's not changing his team. He's not making transfer. He's not coming up with some weird differentials. This is so different, right? You missed me. I know, Ashwar.
You did. Right. That smile says it. The smile on your face lets me know you need me. Right. Okay. All right. Ronan Keating right there. All right. Right. I just thought like, this is the ideal moment to just drop it right there. But anyway, good to have you, Ashfaq. And congratulations, Tanzilu Rahman again. Well done, brother. You just mentioned three players, Gakpo, Mateta, and Anthony. And these were the players that kind of did it for you. Sharaf, again, just missed out a little bit by 2 points, to be honest. It was 𝐓𝐻𝐾, Mateta, and Watkins. And I think with Mateta being the same as Tanzil, but I think it was Watkins who kind of did the damage. Yeah, trusting Watkins has been yeah, sure. Trusting Watkins has been a bit of a difficulty, I would say, right? Ashfaq, what do you think? Yeah, I think people went through all sorts of trauma, holding Watkins. I think they needed therapy in the end. So, if you're still, looking for that sort of trauma, you should move out Watkins as soon as possible. It culminated in the fact that, he was to gain his confidence back. He was also offered a penalty in the midweek, and he missed that penalty as well. So that goes to show what kind of, current drought he's going through. Of course, like all big strikers, at some point it will end. Sure, at some point it will end, but nevertheless, owning him has been a very traumatic experience for most managers, especially Yeah. The ones who have. Well, I'm glad. Well, I'm glad at least, I didn't own him from the very beginning, and I still don't own him, which is again a good thing. And I'm glad that, I didn't own him, because if I had, obviously there would be some people in this community, including, in the show and everywhere, people would say, oh, because Nadim Bhai has Watkins, that is why Watkins is performing badly. Those kind of new rumors, this is just another additional rumors. Yeah, this is a penalty was missed by Watkins. It's because Nadim Bhai didn't come on the show. And, you see how miserable Watkins feels right now because of Nadim Bhai and all that. These rumors would just fly, and I'm glad that I didn't have him. So this rumor just couldn't be, established, I would say, or spread, and, this false propaganda against me. But anyway, those people who are actually responsible for such propaganda and misinformation and rumors, I think, yeah, they know themselves that, in the end, it's difficult. It's difficult to go without this man, right? So I totally understand that. And I think because he loves me so much, this person who's responsible for spreading all this, he loves me quite a lot. And so I'm kind of, all forgiving and stuff like that, kind of a person. So I'm forgiving him, not taking any actions against him. But yeah, I appreciate such rumors have always been baseless and continues to remain baseless. Right, let's move on to the next one. I think we are going to do that right now. Any further thing, Parvez, এখানে আর কিছু বলার আছে? না, আমি এইটা শেষ করে আমি জাস্ট ওয়াইল্ড কার্ড টিমে চলে যাবো আমরা। তার আগে জাস্ট ছোট করে একটু ইনজুরি আপডেটটা দিয়ে দেই, তাহলে আসলে হবে। Okay, over to you, Parvez. কোনো স্লাইড আমরা যদিও তৈরি করি নাই, বাট এনিওয়ে, সো ইনজুরি আপডেট এই গেমিংয়ের জন্য আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা যে গেমিংকে আসলে হ্যালান্ডের কথা অনেকেই প্ল্যান করতেছিল ট্রিপল ক্যাপ্টেন দিবে, বাট হ্যালান্ডের এটা অবশ্য আমরা অনেক আগেই জানিয়ে গেছি। আজকে বিকালের মধ্যেই প্রেস কনফারেন্সে আমরা জানছি যে হ্যালান্ড ইজ ফিট। তো হ্যালান্ডের নিয়ে আসলে বেশি না কথা বলে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলি, যেখানে কিছু প্লেয়ার আছে যেগুলা যেমন লাইক সাকার কথা, যেটা মনে করা হচ্ছে যে সাকাকে লাস্ট ম্যাচে, যেটা ওদের ইএফএল কাপের ম্যাচ ছিল, সেখানে আসলে ফার্স্ট হাফই উঠাই নেওয়া হয়েছিল, যেটার কারণ ছিল তারা জানাইছে যে প্ল্যান করাই ছিল। তো সাকাকে যারা আসলে ওয়াইল্ড কার্ড বা এগুলাতে প্ল্যান করতেছেন, সাকা ইজ ফিট টু প্লে। ইসমাইল সার এন্ড ইয়ারমি পিনো তারা ব্যাক করছে। ইভেন পেপে মাতা সারের ব্যাপারও যেটা শোনা যাচ্ছিল যে একটু স্লাইটলি ফ্ল্যাগ দেখা যাচ্ছিল, বাট হি ইজ ফিট টু প্লে, অ্যাভেলেবল এই গেমের জন্য। স্লাইটলি কনসার্ন হলো ওডেগার্ডের ব্যাপারে, যেখানে আসলে তার ফিটনেস কনসার্নটা এখনো আছে, যেটা মনে করা হচ্ছে যে সে খেলতেও পারে, নাও খেলতে পারে, বাট এই মুহূর্তে স্লাইটলি কোয়েশ্চেনেবল। বাট মরিলো বা ডগলাস লুইস তাদের ব্যাপারে তাদের ইনজুরিটা একটু ভালো, বিকজ অফ মরিলোর নক এন্ড ডগলাস লুইস হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি।
রুলড আউট যেসব প্লেয়ার আমরা জানি অলরেডি যে রেনাল্ডো রেড কার্ড খেয়েছিল লাস্ট ম্যাচে, আগামী 3 গেমের জন্য সে সো অনেকের টিমই আছে যারা আসলে বেঞ্চ বুস্ট খেলার প্ল্যান করতেছিল, সো মোস্ট লাইকলি রেনাল্ডো গেম উইক 8 অ্যাভেলেবল 8 পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট। এন্ড দেন পেরি, টসন, ফুপানা, ইভেন পালমার, যে বড় বিগ ইস্যু যার কথা মনে ছিল সে আস্তে আস্তে ফর্মে ফিরতেছে, বাট স্টিল যেটা আমরা জানতে পারছি যে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের আগে সে আর ব্যাক করতেছে না। মোস্ট লাইকলি গ্রোইন প্রবলেমটা যদি লাকিলি হয় যে কোনো গ্রোইন ইনজুরির জন্য সার্জারি করতে না হয়, তাহলে হোপফুলি যে সে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের পরেই ব্যাক করবে। আদারওয়াইজ ইকিটিকে আমরা জানি যে কাপ ম্যাচে সে একটা অহেতুক রেড কার্ড খাইছে, জার্সি খুলে সেলিব্রেশনের জন্য ডবল ইয়েলো, দ্যাটস ওয়াই সে নাই। সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইসাকের একটা সুন্দর দরজা খুলে গেছে, যে ইসাকের মিনিটটা এখানে একটু শিওর অনেকটা মনে হচ্ছে। তো কোচের ইন্ডিকেশনও সেদিকেই ছিল। বাকি মাদুইকে আমরা জানি নি ইনজুরি 2 মাসের জন্য আউট, ব্রান্থওয়েট, ডিয়ালো, সোলাঙ্কি স্টিল নট ফিট টু প্লে। সো এই ছিল মোটামুটি ইনজুরি রাউন্ড আউট, যেটা আসলে গেমিং 6 এর জন্য। আই থিঙ্ক ওভার টু ইউ নাদিম, আমরা ওয়াইল্ড কার্ড টিমে এখন চলে যাই। Right. Thanks, Parvez. And finally, I'm glad that we have a full team. I mean, I know Ashfaq and Saif has been present over the last couple of weeks. I was the one who was missing, so that kind of changed the whole four combination, the awesome four, I would call it. Yeah. But now the awesome four is back. So, Saif, good to see you, brother. Very good to see you. Yeah, I know. I mean, it's been, and I think I'll be glad that we'll get to see each other. Yeah, so I'm glad. Yeah, I hope things are good on your end. Yeah, things are okay. Okay, all right. Let's do one thing. Let's move to the wild card. And who's doing the wild card? Yeah, it's Ashfaq. Sorry, Ashfaq. I'll give you the floor. You can take the mic and you can pretend like you're the host again, and just take it again, and then spread all sorts of rumors about Semenyo and Bruno Fernandes and reindeers and Interesting Haaland. graphic. Yeah, yeah. Go on. Yeah, this is what people have been doing in the background. So I'm so glad. And thanks, Saif. This is a very good point. Ashfaq, before I give you the floor, I just want to make this out. Shout out to all the guys. You know who you are, doing all the wonderful work. Thank you so much for all the support, because this season I have been so terribly away that without you guys, we could have been in a serious problem. Of course, Parvez has always been the everlasting pillar, and Ashfaq and Saif is there as well. But you guys have done tremendous job, and I think this graphic that Saif just mentioned, interesting graphic, is a reflection of your hard work that you're putting in day and night, and all the graphic that is going on and all the content that's coming out on all the social media. So kudos to you, and really high five. Keep this coming, and awesome. We will meet in December, and hopefully we'll have a good time. Yeah, right. Over to you, Ashfaq. Over to you with the wild card. Right. So I think Wildcard will be a very popular chip to play this week and next game week, because of the picture change for few of the teams, mainly United City. So that is why a lot of questions will come in for Wildcard. So we have prepared a draft. So first of all, in the keeping, it was a close call between Pope and Raya. I think Pope is a better choice because he's 0.5 million cheaper, and Newcastle has been one of the best teams in terms of defense this season. I think they have one of the best non-penalty XGCs considered in the league. So having Newcastle defense, makes a lot of sense. Other teams whose fixtures are turning for the good are Arsenal. So having an Arsenal pick would also make sense. Gabriel has been picked over other high-scoring defenders like Calafiori or Kimber because of his goal threat. I think over the course of the season, his goal threat will stand out over the other fullbacks that Arsenal have. Senesi has been picked because of his DEFCON contributions. I think there has been only a few games that he has not made any DEFCON contributions. So at he's currently 4.8. So at 4.8, with his contributions and Bournemouth looking defensively solid, also have decent pictures as well. I think it's a no-brainer for most of us.
Romero and Van de Ven was also close. One of the defenses that uh, strike us as very promising or do good over the course of the season was Tottenham, contrary to last season or the previous season. So Tottenham defenses has been picked, and Romero I think has a bit of a goal threat as well. So I think Romero also makes a lot of sense. Going on to the midfield, Bruno Fernandes again United. Well, United's inconsistency speaks out for itself, but with their fixtures turning and Bruno on all set pieces and penalties, he has attacking potential as well as defensive depth on contributions. So I think at 9 million he can be a great pick. Semenyo has been picked because of his fantastic form. I think he's the most informed Premier League player at the moment, probably next to Haaland. So Tennessee at 7.8 also looks like a bargain at this point. Reinders showed his worth in the Arsenal game. So I think at 5.6 or 5.7, he can be over the course of the season can be a great option to have because although he is listed as a defensive midfielder, he has DEFCON attributes as well as attacking promise in his bag. We have picked one or two differential picks. Xabi Simons is one of them. He has looked very promising. It was between Kudus and Simons, but Simons has been picked because we wanted to pick one or two differential picks. Kudus is an excellent pick as well, but we went for a differential in Simons because he looks very promising. He's also on corners as well. So I think he over the course of the goal, if he can keep his place and settle in the Spurs left wing or center attacking midfield position, then he can come really good as well. Ende has also impressed us. I own Ende at the moment, so he has even when he's not performing, he's putting in DEFCON stats. So he's another great asset to have at 6.5. Who can give you points at both ends of the pitch. Haaland, I don't need to speak much about Haaland because right now with his form, he's as essential as a pick as you can get. He's also the best captaincy option, which site will probably discuss in a few minutes. So don't need to speak much about Haaland. Wow, Pedro is another that in terms of form, I think he has already cemented his place, and with their other main strikers like Delap injured, I think Joao Pedro will keep his place, and I don't think he's the risk of minutes managed, which we suspected early in the season. In terms of bench, Dubravka is a no-brainer because at 4 million, I think he's the best keeper to have. Gyökeres again with the Arsenal fixture swing. I think Gyökeres will do good, and there's also the message that Gyökeres is probably the first choice penalty taker even when Saka is on the pitch, so that's only adds to his points potential. Mukiele, I think, is a placeholder at this moment. So at 4 million, he is, I think, decent option to have, but he's basically a placeholder. Finally, Richards, I think, again, Crystal Palace's defenses, like previous seasons, has looked solid, and Richards is a mainstay in the team. Although Lacroix and other attacking assets like Muniz or Guehi has been more popular, but Richards has been picked because at 4.5 he can be a really good bargain pick who can also put points at both ends of the pitch. So that's it for me. Thanks. Thanks, Ashfaq. Any comments, Saif? So I myself is also on the wildcard this week. So I have some common players from this side. 5 or 6 players may be different, but all in all, I think it's a good side. And Mukiele, I would just like to add that he is not merely a placeholder. I think he is number 1 in terms of DEFCON per minute, DEFCON per 90 minutes so far. But the one concern is he might be shifted to right back, and then his DEFCON stats might get reduced a bit if he plays right back, since Ballard is back. So if you want to go for another 4 million Sunderland defender, I think Alderete might be another one. He also hit
DEFCON in 3 out of the 4 matches so far. So I think Sunderland has been impressive so far, and that will continue with the players they bought so far. And I think they have started, and I will continue to play well. So I think 4 million defender from them might be good. And also I think with Crystal Palace fixture, even though they are a very decent side, I think we might even take another 4 million defender from Leeds to get some money out, since we don't have any money in the bank for this side. 0.5 might come in handy later on if you want to switch from someone like if someone else just pops out and starts being like a form pick, and then we just that 0.5 might come in handy. And another thing that I would like to mention is I don't really like Arsenal's fixtures as an attacking perspective, and if I could, I would have fitted in Saka, but I think Saka's potential is now diminished due to Gyökeres being on penalties, and as a whole, I don't really like Gyökeres as a pick, even though he is the template pick in the wildcard draft so far. But I think he's a bit of a flat track bully, and none of the upcoming fixtures for Arsenal, except for the West Ham fixture, I don't think any of the fixtures are flat track fixtures for them. So I think he might struggle. So at 9 million, I would rather spend that 9 million in my midfield and get someone like Richarlison in my forward. So that I think that would be a better balance. Anyway, I think it's a decent wildcard draft with some differentials like Xavi Simons. Xavi Simons, if he starts, I think he will become a very good asset if he continues starts regularly in the Premier League. But that's the worry so far. He has not started regularly, and with Champions League around, we don't really know for certain if he will continue to start and play around 70-80 minutes in the Premier League. So that's the concern, but that's why he's a differential. So other than that, I think it's a really great wildcard team. Thanks. Saif, Parvez, any comments? Anything to add? Or না, আই থিঙ্ক যে আসলে প্রত্যেকেরই আসলে এই গেমিংকে ওয়াইল্ড কার্ডটা যেহেতু অনেকগুলা প্লেয়ার দিয়েও সাজানো যায়, সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখানে অ্যাড করব না, আমি জাস্ট একটা ওয়াচ লিস্ট সামনের দিকে দেখাবো, জাস্ট স্ক্রিনের মধ্যে আসবে। এখানে আমরা যেই প্লেয়ার গুলা নিয়ে আসলে কথা বললাম, ঠিক সেই প্লেয়ার গুলা নিয়ে আমরা একটা ওয়াচ লিস্ট বানাইছি যারা ওয়াইল্ড কার্ড আসলে খেলতেছে। কিছু সময়ের জন্য স্ক্রিনে থাকবে, যেটা আসলে আমরা এই প্লেয়ার গুলা থেকেও আসলে অল্টারনেটিভ, এরা ওয়াইল্ড কার্ডের অল্টারনেটিভ অপশন, যেগুলা প্লেয়ার আসলে মার্ক করা আছে ডিফেন্স গোলকিতে। সো বিভিন্ন ভাবেই আসলে টিম গুলাকে এখানে সাজানো হয়, প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে এখানে আমরা নিয়ে আসছি। ইয়া, সো আমরা নেক্সট Parvez, আমার মনে হয় just a second, Parvez, just quickly যদি 2 মিনিটে তুই কয়েকটা এটা কথা বলবো না, আমি পিক নিয়ে কথা হয়ে গেছে, জাস্ট এটা স্ক্রিনের মধ্যে থাকলে এটা অনেকের দেখতে সুবিধা হবে আর কি অল্টারনেটিভ গুলা। এটা হলো আমরা মিডফিল্ডার এবং ফরওয়ার্ডের, দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে এইখানে ডিসকাস করতে যাচ্ছি না, কারণ অলরেডি আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করছি। আই থিঙ্ক যে এই কথা বলার পিছনে আসলে 10 সেকেন্ড যেটা আমি টাইম নিচ্ছি, এই সেকেন্ডের মধ্যে আসলে এটা থাকতেছে স্ক্রিনে, দ্যাটস ওয়াই আমরা এখনই চলে যাব নেক্সট টপিকে। So okay, let's go then. Okay, zonal transfer suggestions for the next 4 game weeks based on zonal data. Parvez, let's see what we have. I know I did the zonal, but I'm still fuzzy about it. নাদিম অলরেডি করে ফেলছে, আমরা আজকে আমাদের ইউটিউব এবং আমাদের ইয়ার মধ্যেও অলরেডি চলে গেছে। তো এই মুহূর্তে আমরা যে 3 জন প্লেয়ারকে জোনাল ওয়াইজ নেক্সট 3টা ফিকচার বা 4টা ফিকচারের জন্য আমরা সিলেক্ট করছি, সেইগুলাতে দেখা গেছে যে জোনাল ওয়াইজ আসলে এই প্লেয়ার গুলা পপ আপ করতেছে আর কি তাদের নিজ পজিশনে। লাইক এখানে অনেকে জাভি সিমন্সের, যেমন আমরা জাভি সিমন্স কুদুসকে দিয়েও দেখছি। তো কুদুস এবং জাভি সিমন্সের মধ্যে যে কম্পেয়ার করে দেখা গেছে যে বেটার অপশন হলো জাভি সিমন্স, দ্যাটস ওয়াই জাভি সিমন্সকে আমরা থার্ড অপশন হিসেবে এখানে দিচ্ছি। এবং ইভেন ঠিক সেম জিনিসটা এনডি এবং গ্রিলিশের ক্ষেত্রেও আমরা কম্পেয়ার করছি যে লেফট এবং রাইট ফ্ল্যাঙ্কে, যেখানে এনডিএ খেলতেছে রাইট ফ্ল্যাঙ্কে এবং গ্রিলিশ খেলতেছে লেফট ফ্ল্যাঙ্কে। সো ওভার দ্য নেক্সট 4 গেম উইকে গ্রিলিশ এবং এনডিএ কম্পেয়ার করে দেখা গেছে যে এনডিএ ইজ বেটার অপোনেন্টদের লিকিস এই জায়গাটাতে খেলতেছে। সো এনডিএ আমাদের আমাদের এখানে ট্রান্সফার সাজেশন। এন্ড দেন ঠিক রেঞ্জার্স এর ক্ষেত্রে আমরা জানেন যে রেঞ্জার্স কিন্তু ঠিক মিডল পয়েন্টটাই খেলতেছে, এখন একটু ডি বক্সের ডাইনে বামে যায় খেলতেছে, বাট আমরা ধরে নিচ্ছি সেন্ট্রালি। তো রেঞ্জার্স এর নেক্সট ফিকচার গুলো কিন্তু খুব ভালো। যদি আমি এই গেমকে ধরি, বার্নলে তারা সেকেন্ড ওর্স টিম, তারপরে গেমিং 7 ব্রেন্টফোর্ড থার্ড ওর্স টিম, এভারটন গেমিং 8 14 ওর্স টিম, এন্ড এস্টন ভিলা অ্যাজ পার এখনকার কারেন্ট
র্যাঙ্ক অনুযায়ী যদি আমি দেখি ওর্স র্যাঙ্ক 5th ওর্স টিম, যেটা আসলে গেমিং 9 এ আসলে রেঞ্জার্সের অপোনেন্ট। সো আমার মনে হয় এটা নিয়ে ডিসকাস করা কিছু না। আজকে আমরা শর্ট ভিডিও দিছি, আপনারা যারা আসলে আরো ডিটেলস জানতে চান, আমরা শর্ট ভিডিওর মধ্যে আরো ডিটেলস দেওয়া আছে, আপনারা ওইটা ছোট ভিডিও জাস্ট 20-30 সেকেন্ডের, আপনারা দেখলে ইজিলি ক্লিয়ার হয়। সো আবার কি সাসপেন্স মিউজিক চলে আসতেছে? নো 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 নো, সাসপেন্স মিউজিক আর দিব না, বেশি সাসপেন্স হয়ে গেলে আবার সমস্যা হয়ে যাবে। সো আমরা নেক্সটে চলে যাব। ওভার টু ইউ নাদিম। Thanks, Parvez. Yeah, audience, if you really want to check it out and get a bit more information on it, it's there on our YouTube channels as shorts, so it's only about 35 to 45 seconds, so less than a minute. Do give it a watch, and yeah, you'd get. I was doing it, so I remember that. But yeah, it's been a bit of refresher course for me, I would say. Yeah, coming back to FPL a little bit. Okay, Saif, over to you with this captaincy, because I know this week is a bit interesting as to what I've heard. I don't know too much about it. I'm a bit distant from FPL, but I've heard this week is a bit different. And captaincy is really very crucial. And some people might be playing chips, by the way. So, oh, by the way, Saif, congratulations on your excellent bench boost, by the way. Thank you. That was the only good week so far for me this season. Okay. No, but I saw it on Twitter, so I was like, oh shit. Okay, he had a very good week. Okay. But that was a very good tweet. Very good tweet as well. Okay, over to you, Saif. Tell me what's there to discuss about the captaincy and why is it so important this week? Is there really anything to discuss this week? Should we really spend time discussing captaincy this week? I don't think so. I think everybody will go for Haaland. They have him in his team, and if you don't, as majority of the people still don't own him because it's only 44% owned so far, I think you can take him on with Salah, or you might even take him with Fernandes because Brentford is a very good fixture for them, I think. So, and I think the question should be whether if you should play the triple captain or not. That's, I think, the better discussion. And for people who are not on Wildcard, I think this is a decision to make, since Burnley at this point are one of the worst side defensively, even though they are a defensive side, but they cannot really cannot really stop the other teams from making big chances against them. So as you can see in the graphic here, they have been the worst in terms of on-target shots conceded. They have been fourth worst in terms of XGC on target, and the worst in terms of XGC, and they are also the worst in terms of minutes per chances conceded. So they have conceded 4 double digits so far, and they are the second worst in terms of big chances conceded. So with the form Haaland is in, and he has also been declared fit for the fixture, and with Burnley being so bad defensively, I think it's a viable shout to go for the triple captaincy early on. So I don't think there are any other captaincy options other than Haaland. So it's only the question of whether you want to play a triple captainship or not. Those who have you, or those of us are like on Wildcard like me, or those of us who are on free hit, they cannot really do that. But there are other options will be opening up for triple captains in around game week 13 to 17, I think. So Manchester City will be playing Leeds at home, and Liverpool will be playing Leeds at home, I think. So, and there are Sunderland fixtures, West Ham fixtures, and Wolves fixtures, I think, are even better than the promoted teams' fixtures so far from the form they have shown. So options will be there, but I think this is as good a chance as we will get. So that's it. Okay. I don't think there is any more discussion necessary. Thanks, Saif. I think that was exactly the point I was trying to hit as to why this game week's captaincy is quite important. Do you think, by the way, Manchester City is playing at home or is it playing away? Sorry, I haven't seen the fixture Home, yet. it's the home fixture. Oh, okay. Okay, Burnley boys. Parker, right? Okay. Okay. No more, nothing to add from my side. Sorry. So let's just go to the question answers. I think we're done.
Audience, before we get into the question and answer, sorry, I need কোশ্চেনের to... আগে অবশ্য আরেকটা আমরা জিনিস দেখাই, জাস্ট কোশ্চেনই চলে যাবো আমরা, সরি টু ইন্টারাপ্ট নাদিম। সেটা হলো যে আমাদের প্রেডিকশন লিগের একটা আপডেট আমরা জাস্ট অল্প 20-30 সেকেন্ডে দিয়ে দেই, যেটা আসলে আমি please. যে আমরা লাস্ট উইকে যে আমরা প্রেডিকশন লিগটাতে ছিল সেটাতে আসলে আমাদের স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টপ 10 একটা স্লাইডে এখন 11 to 13। এখানে আমরা আরেকটা জিনিস করবো যে আমরা গেম উইকের যে পারফর্মার অফ দ্য উইক সেটা নিয়ে আসবো, এবং এটা হলো আসলে দেখার কারণ হলো এটা আমি এই গেম উইকের প্রেডিকশন লিগের পারফর্মার অফ দ্য উইক হলো আমি। সো এখানে আমরা এটা অবশ্য লাকিলি আমার নাম প্রথমে চলে আসছে, বাট আমরা পরবর্তীতে এখানে যারা খেলে তারা ভালো। যেমন এই গেমকে আসলে আমার 4টা প্রেডিকশন খুব এক্স্যাক্টলি হয়েছে, এক্স্যাক্ট প্রেডিকশন হয়েছে 4টা, রং প্রেডিকশন অনলি 2টা, 3টা রং প্রেডিকশন হয়েছে, আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন, এবং বাকিগুলো অনেক যে প্রেডিকশন গুলো অলমোস্ট লাইকলি ক্লোজ হয়েছে। সো অলমোস্ট 10টা ফিক্সচারের মধ্যে 4টা এক্স্যাক্ট প্রেডিকশন, স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এই গেমটা আসলেই খুবই ভালো গেছে। সো এটা আমরা প্রত্যেক গেমিংকে করব, যারা আসলে প্রত্যেক গেমিংকে পারফর্মার অফ দ্য উইক হবে তাদের টিমটা আপনাদের। সো ওভার টু ইউ নাদিম। থ্যাঙ্কস পারভেজ। কেউ না বাজাক পারভেজের দিন পারভেজ ঠিকই বাজায় ফেলছে, ঠিক আছে। ওয়েল ডান পারভেজ, ওয়েল ডান। সামটাইম ইটস নিডেড, সামটাইম ইটস নিডেড। নো আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট, সামটাইমস ইটস নিডেড। মাঝে মাঝে নিজের বড়াই করতে হয়, নাহলে মানুষ সবাইকে আর তুই কেবে এই টাইপের একটা আচরণ থাকে আর কি মানুষের। এনিওয়ে, audience, we are just sharing the link for the podcast pick 3 league for Game Week 6 right now. Please take the time to fill it in, and of course you'll have the chance. And again, this time there will be no delay in terms of getting your money transferred. Okay, all the money will be transferred by next week. Yeah, so don't worry. Here it is. It's already there. Good luck. Fill it up. You know the process. I don't need to repeat. All the best. Let's move on to the question and answers, Parvez. And yes, আমি জাস্ট মার্ক করে দিয়ে okay. Okay, and there is Aminul Islam. This is basically Arabic Bhai. Assalamu alaikum. And then Aminul Nain. Assalamu alaikum. Walaikum assalam to both of you guys. And then differential city attacker is the first question that comes in. Parvez, what do you think? I'll start with you this way. Yeah, thank you, Nadim. Differential city attacker এই মুহূর্তে সিটি অ্যাটাকিং পজিশনে আসলে ডিফারেন্সিয়াল বলে কেউ নেই, কারণ তাদের একমাত্র ফরওয়ার্ডই হলো এখন হ্যালান্ড। সো হ্যালান্ড আসলে এই মুহূর্তে ডিফারেন্সিয়াল নেই, বাট সিটি অ্যাটাকার হিসেবে আমার কাছে মনে হয় যে রেন্ডার্সেরও ওনারশিপ অনেক বেড়ে গেছে, 33% অলরেডি তার ওনারশিপ। ফরডেন কুড বি এ ডিফারেন্সিয়াল ওয়ান, বাট ফরডেন আমার কাছে পার্সোনালি আমি যেটা ফিল করি যে 8.1 মিলিয়ন এই মুহূর্তে প্রাইস, যেটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে একটু এই প্রাইজের প্লেয়ারকে আমি এখনই কনসিডার করবো না অ্যাজ এ ফরডেন 8.9 মিলিয়নে। দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে ফরডেনের কথা এইভাবে শাউট করবো না, বাট ফরডেন একটা ইন্টারেস্টিং অপশন হতে পারে। লাস্ট ম্যাচেও সে একটা গোল অ্যাসিস্ট করছে, এবং যেটা ইএফএল কাপে হয়েছে, এবং তার আগে প্রিমিয়ার লিগেও সে আসলে কিছুদিন একটা গোল করছে। দ্যাটস ওয়াই আমি আদারওয়াইজ আমি মনে করি যে সিটির ডিফেন্সিভ ইয়া থেকে আমি প্লেয়ার পিক করবো, বাট ফরওয়ার্ড অনলি রেন্ডার্স এন্ড হ্যালান্ড। উন্নত মানের চিকিৎসা থাকলে মানুষ কবিরাজের কাছে যায় না, কিন্তু কিছু কিছু সময় মানুষ উন্নত মানের চিকিৎসা থাকলে কবিরাজের কাছে যায়। তো সেই কবিরাজ হিসেবে আমি বলতে চাই, আমি আজকে একটা হঠাৎ করে টুইট দেখছিলাম, ইটস আ কোট ফ্রম পেপ টকিং অ্যাবাউট দ্য ব্যালেন্স of Man City and the fluency of Man City's play when Foden is there, and he praised him a lot. So I don't know how that is going to be interpreted, but I felt that was a very good suggestion. So I just wanted to say as a Kobiraz, আপনারা ফোর্ডেনকে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। পারভেজ হলো উন্নত মানের ডাক্তার, তো go with his advice. Pep normally praises a player just before benching him. This is a prime example that he has also praised Calvin Phillips a lot. In the same week, he has also praised Calvin Phillips a lot. যখন সমস্যা হলো যে পেপ যদি চুপ থাকতো তাহলে ভয়ের কারণ ছিল না, যেহেতু পেপ কথা বলছে সেহেতু একটু I was also seriously considering Foden, but এই কোটটা রিলিজ হওয়ার পর থেকে একটু আমি চিন্তায় পড়ে গেছি। Right. So you see the difference between the specialist doctors and the Kobiraz? Audience, you'll see the difference, right? Okay, let's move on to the next question, right? Ashfaq, Ahmedullah Runu Bhai is saying,
Rono Bhai said, sorry. Amidullah Rono Bhai is asking these questions. Ashfaq, can you do the honor? Right. 3-4-3 chop Chakta midfield. So we have already discussed this in our wildcard picks. So top picks will be obviously the first would be Semenyo, followed by Bruno Fernandes. Rangers, it has been a good pick to have as well. Good price point, excellent fixtures. His ownership has also gone high. And finally, the fourth pick, like I mentioned, it would be between Simmons and Ndeye. I like Simmons as a very good differential, but if you're not looking to go for the differential, then Ndeye might be a good option to have. Is that your kid, Ashfaq? Okay. Anyway, let's go to the next question. Saif Iqbal Hussain Bhai is asking. Walaikum assalam, brother. Over to you. I don't think there is any need to overthink this. Just go for Haaland. Tip this nahi? Tip dise mone hoy. Tip porse tip. Ay chad mama tip diye ja. Anyway, glad to see her, to be honest, in smiling condition and in fully healthy. I know Ashfaq went through a very difficult phase for the last couple of weeks when she was affected. Glad, really glad. I know how it feels when you're holding her right now. Okay, let's move on to the next one. চেহারা দেখে না কেন? কি কথা বলে? চেহারা দেখে না কেন? হ্যাঁ? বলো তো। Because I don't want to teach her how to spy. Okay, let's go to the next one. Yeah. Okay, best castle defender. Okay, Parvez, over to you. আমার কাছে মনে হয় যে ডিফেন্সিভ যে ক্যাসেলের ডিফেন্সটা আছে এরা মোটামুটি সবাই ভালো প্রাইস পয়েন্ট আছে, তো 5 পয়েন্ট মিলে আমার কাছে বেস্ট ক্যাসেল ডিফেন্ডার মনে হয় যে পোপ, গোলকি হিসেবে পোপ আমার কাছে মনে হয়। এন্ড দেন গোলকি যদি ছাড়া যদি যায় তাহলে আমি ড্যান বার্নের কথা বলবো, কারণ ড্যান বার্নের ডিফেন্সিভ কন্ট্রিবিউশন বাট হিজ 5.0 মিলিয়ন, দ্যাটস ওয়াই আমি সাজেস্টিং পোপ। ওকে, আবারও স্পেশালিস্টদের কাছ থেকে কবিরাজ একটা কথা বলতে চায়। কবিরাজ বলবে সার। সার obviously good pick, 5.5 million, that's why আসলে সার একটু স্লাইটলি বেশি মনে হচ্ছে এই প্রাইসে, আসলে আরো বেটার অপশন আছে। সেন্টার ব্যাক আছে, তারে কোন খেলায়। আর সারের তাছাড়া হেড একটা ইনজুরি আছে, সে আসলে সামনের দিকে কিভাবে খেলবে এটাও একটা ব্যাপার। ভাই কবিরাজ তো ডায়াগনস্টিক করবে না, কবিরাজ তো ডায়াগনস্টিক করে না। কবিরাজ খালি পানি পড়া দিবে আর কবে যে এটা খান, বাস। এত কিছু তো ডায়াগনস্টিক, এগুলো তো এক্সরে করছেন, ব্লাড টেস্ট করছেন আপনি, ঠিক আছে? আপনি ব্লাড টেস্ট করবেন, এক্সরে করবেন, তারপরে কি বলে আরো কত কিছু টেস্ট করাবেন, সিবিসি, মুখ সমুখ, হ্যান ত্যান, কেটেনিন, তারপরে লিপিড প্রোফাইল, কত কিছু চেক করার পরে আপনি বলতেছেন যে না ভাই তার হেড ইনজুরি আছে, অমুক আছে। আমি ভাই কবিরাজ মানুষ ভাই, আচ্ছা এই সমস্যা, ঠিক আছে ভাই সার কেনেন, কাহিনী শেষ। Anyway, let's move to the next one. Sorry, I removed it. Ashraful Arifin Bhai is asking the next one. Big game week, wildcard triple captain, which one? Ashfaq? I think it's a comment. Is it a captain question? I think it's a comment. It's a comment. It's more of a comment, and I wanted to test. Which one you are on? Asking you, yes, exactly. It was a comment. Sorry, Ashfaq. I know I'm a Kobiraj, but I can read English. Ashfaq, what are you going to do? He doesn't really want to reveal. I'm probably if I need to take in, I do not have Haaland at the moment. If I need to take in Haaland, I'll probably need to do a minus hit and then play the triple cap. But likely I will play the wild card. Very likely I'll play the wild card. Okay. So Ashfaq, knowing Ashfaq for so long, I think he's going for the wild card rather than the triple captain. I think he has already played his wild card. Yes, and his team is ready, and he just wanted to take feedback from Parvez today. And he saw Parvez's team as well, how Parvez Bhai is thinking. And then now he's going to sit down, and then probably towards the last moment,
He's going to contact the Data Baba group, and then he's going to ask few more questions, place his counter arguments, make sure that his biases are right. And once his biases are right, he will go with the players that he thought he was right from the very beginning. He just wanted to see whether somebody else had a different opinion about it. That's it. Anyway, Saif, this is not a question. Sorry, I will not ask you this one. Walaikum assalam, Akib Mujib. And then Aminul Islam Bhai is asking Enzo to Reindeer score FLVO. Saif? আমি হলো করে ফেলতাম, টাকাও বাঁচবে, যদিও এনজো লাইকলি অন টেন্স, বাট আমি হলে রেন্ডিয়ার্স নিয়ে নিতাম। আই থিংক ইজ এ ফার বেটার পিক লং টার্ম। Okay. Next question. Tazid Rahman Bhai is asking 𝐓𝐴𝐧 gonna start? Parvez? রাইট নাও আসলে এইভাবে প্লেয়ার স্টার্ট করাটা বলা মুশকিল, কারণ প্লেয়ার প্রেডিক্ট করাটা খুবই টাফ এই মুহূর্তে, কারণ যেহেতু তাদের অনেকগুলো ম্যাচ, টটেনহাম কিন্তু অলরেডি তাদের ইয়ার ম্যাচ খেলছে, EFL কাপের ম্যাচ খেলছে, দেন উলসের সাথে খেলা, দেন আবার ইউরো লিগের খেলা আছে এই উইকেন্ডে, এন্ড দেন তারপরে লিডস এর সাথে খেলা, দেন ইন্টারন্যাশনাল ব্রেক। সো আসলে এই মুহূর্তে ওইভাবে কংক্রিট ভাবে বলা মুশকিল যে আসলে কাকে কখন খেলাবে। একটা জাস্ট ফোকাস অন যে তাদের তারা এই ফিকচারে কত মিনিট খেলছে, এন্ড দেন পরের ফিকচারে তখন এক্সপেক্ট করেন যে কত মিনিট খেলবে। সো আমি মনে করি যে জাভি অ্যাটলিস্ট 60 মিনিট আমি এক্সপেক্ট করতেছি যে সে খেলবে, এন্ড দেন এজের ব্যাপারেও আমি বলবো যে এজে সেই জায়গাতেও এইরকম একটা হইতে পারে 60-70 মিনিট। এজেকে আমার পার্সোনালি মনে হচ্ছে যে সে 90 মিনিট এখন খেলবে না, সে মোস্ট লাইকলি 80-90 মিনিট, কারণ আর্সেনাল টিম প্রত্যেকটা গেমে কি একটা করে ইনজুরি ফেস করতেছে, আর প্রত্যেক গেমে কি তাদের একটা করে প্লেয়ার ইনজুরিতে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই। Okay. Thanks, Parvez. Next question. Okay, Hamimnur 9 says, Nadim by looking ill, pumpy face. No, I'm not ill, brother. I'm fully fine. I'm just too tired. Just having bad game weeks. That is why. Nothing else. Okay, now, Saif, I think we know the source now, no? No, these are all things that I've heard. People have messaged me and so on. These are all things that I've heard. So you are the one who... I'm only speaking things that I've heard. Because I was the host, people have been messaging me and so on. So these are all the things that I've heard. You are the BBC. I was only speaking people's minds. You are the BBC who's spreading false rumors. No. I'm only speaking what people have been saying all along. Okay, we'll move to Al Jazeera then. We'll move to Al Jazeera to reconfirm whether these sources were actually confirmed. Al Jazeera, over to you. Saif. I did not hear anything from anyone else. I just heard everything from Ashfaq Bhai. There. Okay. Right. And then now we will go to Jamuna TV. Parvez? Saif was also saying that, because you are old and you are too tired to come to the show anyway. That is what Saif was saying. যমুনা টিভি থেকে যেটা নিউজ পাওয়া যাচ্ছে সেটা হলো যমুনা টিভি সবসময় চোখ, কান, নাক দুইটা তিনটা বন্ধ রাখে, গান্ধীজির মতন নিজে ওইটা। তো আমি আসলে আসলে ওকে হ্যাঁ, পরে কপি পেস্ট একটা রিপোর্ট দিয়ে দিতে পারিস, অসুবিধা নেই। ওই যে বলে না, বুড়া মাত শুনো, বুড়া মাত দেখো, বুড়া মাত বলো, বাস। Okay. No, brother, I'm actually not tired. Sorry, I'm tired, but I'm not ill. I haven't been ill. I'm okay, and I haven't had the chance to actually shave, or trim my beard. So my beard has gone too big, and that's what makes my face look a bit plump. But yeah, I'm extremely tired. That's all I can tell you. Yeah. Okay, let's go. Unknown gamer, Chalobah or Calafiori, choose one for wildcard. Whom did I ask the last question? I think this is mine. Regarding Chalobah and Calafiori, I like Arsenal's fixtures over Chelsea's, but I'm not entirely confident on Calafiori's minutes going forward, because I think he has a very good competition in Lewis Kelly. On the other hand, Chalobah has also proved his worth in terms of defense and offenses as well. So I would probably pick Chalobah over Calafiori in my wildcard. Okay, interesting.
If I was actually given this choice, I would have gone for Calafiori rather. But I haven't seen single Chelsea game, so I wouldn't be able to tell you except the one that I saw against Manchester United. But that was a different game because there was a red card and stuff. So I would have also gone for Calafiori. I don't really rate the Chelsea defense. no, but I don't know. I don't know why suddenly Chalobah has become such a popular asset. Because And I saw he scored a goal last week. He scored a goal. Yeah, no wonder he's on top of the defenders list. And I was very surprised. I was trying to transfer He's really some players. He's He's very really attacking. attacking from the He's very set pieces. attacking. He often moves on to midfield, and he also scored a goal against West Ham as well. So, Scoring against West Ham. And Okay. his Depcon is very good. Depcon is very good. Now that's interesting. That's interesting. No, I haven't seen Chelsea's game. So the only match I saw was against United, and then in that match was a bit one-sided unless Casemiro got the red card, and then things got evenly placed. But yeah, I can understand. It's Tawheed saying -8 niye Haaland Reindeers team e ante jacchi. Saif. -8 নিয়ে রেইনডিয়ার নেওয়ার আমি পক্ষপাতী না। হালান্ড -4 নিয়ে ওকে, -8 টু মাচ। রেইনডিয়ার আপনি লং টার্ম পিক যেহেতু পরের গেম উইকেও নিতে পারেন। আর যদি আপনি বেশ কিছু চেঞ্জ করতে চান ওয়াইল্ড কার্ডও খেলে দিতে পারেন, আনলেস ইউ আর সেট অন দ্য ট্রিপল ক্যাপ্টেন্সি। কবিরাজরা নাড়ি ধরে কিন্তু অনেক আগে বুঝতে পারে মানুষ অসুস্থ। হ্যাঁ, হইতে পারে যে এক্স্যাক্টলি কবিরাজরা বলতে পারে না যে কোন জায়গায় অসুস্থ আপনি, বাট নাড়ি ধরলে কিন্তু কবিরাজরা বুঝে ফেলে যে লোকটা অসুস্থ। So I actually understood that Haaland and Reindeers would be very important. So that's why Reindeers was in my game week 1 and Haaland was in my game week 2. Still, I haven't been able to catch some people who are doing diagnostics and spying on others. Yeah, that's the problem. The day I do it, you shall see the excitement in this show. I swear on God, somebody will not come that day. I'm telling you, audience, remember this. Somebody will not turn up that day. Somebody will not come to the show that day. He will have some late night duty or his kid's duty, and he's too tired and he fell off to sleep and he's on leave and he has exams or something. Something will come up. Don't worry. Something will come up. Anyway, Aminur Nain is asking this one. Parvez, over to you. Yeah, thank you, Nadim. এটা এই গেমকে অনেকেই এই ডাইলেমাটাতে পড়ছে যে অ্যাটাকিং যারা ওয়াইল্ড কার্ড খেলতেছে, যে আসলে গানারের অ্যাটাকার থেকে কে নেবে। তো আমার কাছে মনে হয় যে কাইকুরাস সেভাবে তার ক্যালিবার অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারতেছে না। আই থিঙ্ক সাকা ইজ এ ভেরি গুড অপশন। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সাকা 9.8 এবং তার ওনারশিপ কিন্তু সাকার মতন প্লেয়ারের ওনারশিপ 4.5%। সো হি ইজ এ ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল অপশন। লং টার্ম পিক হিসাবে খুবই ভালো, যদিও এই গেমিংটা নিউক্যাসলের সাথে, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সাকা কুড বি ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল ওয়াইল্ড কার্ড পিক অলসো। সো আমার কাছে অ্যাটাকিং এ সাকাকে আমি গাই করতে চাচ্ছি, আগায় দেখবো। এন্ড দেন ডিফেন্সে আমি মনে করি যে যদি বাজেট ইস্যু না থাকে তাহলে গ্যাব্রিয়েল ইজ এ বেটার অপশন, কারণ 5 পয়েন্ট প্রাইস পয়েন্টে আরো অনেক গোলকিপার আছে। দ্যাটস ওয়াই আমি রায়াকে সেকেন্ডে রাখবো, দেন ক্যালাফিওরি ইজ থার্ড। সো আমার ওয়াইল্ড কার্ড পিক এখান থেকে যদি হয় তাহলে গ্যাব্রিয়েল। Okay. moving on. অনেক ওভাররেট করা হচ্ছে। Yes. ওভারহাইপ করা হচ্ছে নাকি আন্ডাররেট করা হচ্ছে? ওভারহাইপ করা হচ্ছে। ওভারহাইপ করা গ্যাব্রিয়েল অনেক ওভারহাইপ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে। গত সিজনে পুরো সিজনে 2টা গোল দিছে। এখনই আর এই সিজনে মনে হচ্ছে যে না, জাস্ট আমি টেমপ্লেট পিকে এই সিজনে আর কোনো চান্সই পাইনি। একটা শটও নাই। আমি অ্যাকচুয়ালি যদি এই টিম থেকে যদি আমি এই 3টা পিক থেকে যদি আমি আমার টিমের জন্য সিলেক্ট করতাম, ডেফিনেটলি ক্যালাফিওরি। এই যে গুরু নিজে নিবে একটা, মানুষে বলবার একটা, বুঝছেন? না, আমি কিন্তু আমার কথার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। আমি কিন্তু বলছি টেমপ্লেট পিকে, কারণ মানুষ সব সময় আমরা ডিফারেন্সিয়াল কথা বললে সব সময় তখন নিজে এক ওষুধ খায় পেশেন্টরা কাঠগোড়ায় দাঁড়া করায় আর কি। লাইক আমি কিন্তু একটা জিনিস মনে আছে সাহেব, আমি সিজনের প্রথমে কিন্তু গ্রিলিশের কথা বলছিলাম, সো পাবলিক আমাকে কাঠগোড়ায় দাঁড়া করছে। দেন আমি আমাদের গেমিং থার্ড এর ওয়াইল্ড কার্ড টিমের রুফকে এখানে আমি টিমের মধ্যে দিছিলাম। দেন অ্যানাদার পারসন ওখানে বলছিল ভাই আপনাদের প্রেডিকশন দেওয়া বন্ধ করেন। ওখানে আমি জাভিকে দিছিলাম, তখনও বলছিল যে প্রেডিকশন দেওয়া বন্ধ করেন। তো দ্যাটস ওয়াই আসলে আমার নিজের যখন এক্সপেকটেশন প্লেয়ার গুলোকে আমার যেটা মনে চাচ্ছে এই প্লেয়ার গুলার কথা বলতে আসলে এই জন্য তখন ভয় লাগে।
তো আমি এই জন্যই বলছি না, বারবারে মানুষ কাঠগড়ায় দাঁড় করাইলে কিন্তু then you stop saying, then you say exactly what they want to hear. Right, that is also true. That is also true. Right. Okay. But anyway, that is why square pharma is a square pharma. Huh? Got to understand. Okay, let's go. Sajjad Ahmed is saying Xavi Simons or Kudus অথবা long term এর জন্য হাতের ভিতর বেস্ট একটা মিড সেমেনিও বাদে আশফাক between Xavi Simons and Kudus, like we mentioned, the Xavi Simons is a differential pick. Like I mentioned, if he establishes his place in the Spurs team, I think he can be a very good asset. So if you're looking for a differential pick, then Xavi Simons is your man, or if you're looking for a template pick, then you should go for Kudus. In the same price range, like I mentioned in the wildcard draft, India and Reinders are pretty solid picks as well. India's both assets can give you points at both ends of the pitch, so they can be, they can be a good options to consider as well. Okay. Next one. Right. Finally, it has been placed. This is called destiny. এখন ফুটালোচনা মনে হচ্ছে, রাইট? Yeah. Now this is called destiny also. This is called destiny. Saif, I'm not going to take the time to read this. You can do the honors. Shainur Islam Bhai, thank you so much for your question. Sincerely appreciate it. আচ্ছা, আপনার টিমে কিছু প্লেয়ার আছে যাদের মানে ইস্যু আছে, প্লাস প্রাইস ড্রপও হবে। টিওফ অলরেডি প্রাইস ড্রপ হয়েছে, নিকো উইলিয়ামস আজকে রাত্রে খুব সম্ভবত প্রাইস ড্রপ হবে। তারপরে ওয়াটকিন্স আর একটা প্রাইস ড্রপ হওয়ার চান্স আছে। উড একটা ইস্যু, কারণ আই ডোন্ট থিঙ্ক হি উইল বি স্টার্টিং ফরওয়ার্ড ফর লং। He might not even start this game week. Igor Jesus has been playing really well in the games he has had. Sanchez একটা ইস্যু, চেলসি ডিফেন্স এক নাম্বার একটা ইস্যু, প্লাস এই মারাস্কা অলরেডি বলেই দিয়েছে সানচেজ প্রিমিয়ার লিগে সব ম্যাচ খেলবে না, কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ওরা প্রায়োরিটাইজ করতেছে। বাট স্টিল সিন্স ইউ হ্যাভ 3 ট্রান্সফার্স এফটিস, সো একটু ওয়াটকিন্সকে বাদ দিলে, ওয়াটকিন্সকে লেটস ড্রপ, উডকে লেটস ড্রপ, যেহেতু এই দুটো মেইন ইস্যু। মিডফিল্ডার সালা, ইন্ডিয়া, সেমোনিও, ব্রুনো, সার ইনটু 3-4-3। ভিভিডি, নিকো উইলিয়ামস, ভ্যান ডেভেন। এই গেম উইকে আপনি ভিভিডি, নিকো উইলিয়ামস, ভ্যান ডেভেন খেলা দিতে পারেন যদি নিকো উইলিয়ামস ইয়াটা মানে প্রাইস ড্রপটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি যেটা করবো, হালান্ড আনতে হবে। তো সালা গন, ওয়াটকিন্স গন, পেড্রো গন, সরি পেড্রো না, উড গন। সো ওয়াটকিন্স টু হালান্ড, এখানে তাহলে কত, 5 লাগবে। সালাকে বাদ দিলে তখন হয়ে যাবে কত, 5 বাদ দিলে 9.5 মতো থাকে, 9 সামথিং থাকে আর কি। উড থেকে আপনি রিচার্লিসনে যেতে পারেন, এখানে আরেকটু 1 মতো আসবে, 10 মতো আপনার হাতে থাকে। সেক্ষেত্রে যেহেতু অলরেডি ব্রুনো আসছে, সাকা নিতে পারেন যদি ডিফারেন্সিয়াল একটা, অথবা ফডেনও নিতে পারেন। যেহেতু আপনার রাইন্ডিয়ার্স নাই, ফডেনও নিতে পারেন। তো 3টা ফ্রি ট্রান্সফার যদি করতে চান বা ইয়ে করে, আপনি যদি উডকে নাও চেঞ্জ করতে চান, সেটা কিন্তু ইজিলি মানে স্টিল পসিবল। ওয়াটকিন্স টু হালান্ড, সালা টু ফডেন ডিরেক্ট পসিবল। আমার মনে হয় ওয়াইল্ড কার্ডটা আপনার আসলে না খেললেও হবে হালান্ড আনার জন্য, বাট আপনি যদি প্রাইস ড্রপ নিয়ে কনসার্ন হন বা প্রাইস রাইজ মিস আউট না করতে চান, সেক্ষেত্রে ওয়াইল্ড কার্ড খেলতে পারেন। আমরা ওয়াইল্ড কার্ড ড্রাফট অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি। বাট এমনিতে আপনি হালান্ড আনতে চাইলে কিন্তু 2টা ট্রান্সফার দিয়ে পসিবল, সালা অ্যান্ড ওয়াটকিন্স আউট, হালান্ড অ্যান্ড ফডেন ইন। যেহেতু আপনার রাইন্ডিয়ার্সও নাই, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু রাইন্ডার্সও আনতে পারেন চাইলে, 60 রাইন্ডার্সও মনে হয়ে যাবে আপনার বাজেটে। আপনি 3টা এফটি দিয়ে 3টা ম্যান সিটি প্লেয়ারও নিয়ে আসতে পারেন। সো আমি হলে তাই করতাম আর কি, হালান্ড, ফডেন, রাইন্ডার্স 3জন কি হয়তো নিয়ে আসতাম, যেহেতু বার্নলির সাথে একটা খুবই প্লাম ফিকচার, প্লাস পরের ফিকচারটাও ইজি। 2টা ফিকচার আপনি ইজিলি পাচ্ছেন, ভালো ফিকচার। এরপরেরটাও মনে হয় খুব একটা খারাপ ফিকচার। এভারটনের সাথে খেলা, এভারটন যদিও ডিফেন্সিভ টিম, বাট এইবার ওরা অনেক চান্স কনসিড করতেছে। তো আপনি 3টা মোটামুটি প্লাম ফিকচার পাচ্ছেন।
সো সেটাই আপনার ওয়াইল্ড কার্ড খেলা ম্যান্ডেটরি না, বাট আপনি যদি প্রাইস নিয়ে কনসার্ন খেলতে পারেন, আর নাহলে আপনি হালান্ডকে আপনি ইজিলি আনতে পারেন টিমে। বলে দিন আমার ডেট। Thanks, Saif. I think that's a very good solution that you provided, really. I was struggling. When I read it and I was like, how do I solve this shit? I would have probably just played the wildcard, to be honest, and get rid of all the players most of the players would be out of my team anyway, except 3 or 4. But anyway, thanks. Very good solution. Let's move to the next question. Okay, Mohammad Alawin Chaudhary, Walaikum Assalam, bhai. Walaikum Assalam. Good to see you. And then Sajjad Ahmed is asking this question. Parvez, it's for you. Over to you, Parvez. Ashfaq is like cheekily passing on a smile like, mera number nahi aaya abhi tak. Go on, Parvez. You're muted. সরি সাজ্জাদ আহমেদ ভাই যেটা জানতে চাইছে সেটা হলো তার দুইটা কম্বিনেশন। ইচ্ছা হইলো এক থেকে দুইটাতে বেশি প্রেফার করতেছে, এবং পার্সোনালি আমিও দুইটাতে বেশি প্রেফার করব, বিকজ অফ দুইজন যে অ্যাটাকিং প্লেয়ার আছে তাদের দুইজনের ক্যালিবার অনুযায়ী আমি যদি ব্রুনো এন্ড স্ট্যাটস এই কম্বো চেয়ে আমার কাছে মনে হয় এমবুএমও এন্ড এনডিএ এই দুইটা বেশি অ্যাটাকিং থ্রেট বেশি দিবে। এন্ড রিচার্ডস ল্যাকোয়ার মধ্যে আমি মনে করি রিচার্ডস এর সেই ক্যাপাবিলিটি আছে যে ল্যাকোয়াকে সে ওভার কাম করবে, ম্যাচ করবে আর কি। তারপরে সো আমি 2 নাম্বারেই যাব। প্রবলেম হলো যে আপনার বেঞ্চ বুস্টটা আপনি খেলতে যাচ্ছেন 8-এ, এন্ড আপনার যে বেঞ্চ বুস্ট 8-এই খেলতে হবে নট নেসেসারি। আমি এইটুকুন বলতে চাই যে বেঞ্চ বুস্ট কোন গেম উইককে প্ল্যান করে আপনারা ঠিক করবেন না যে আমি এই গেম উইকে খেলবো। বেঞ্চ বুস্ট যে গেম উইকে আপনার বেঞ্চিং হেডেক হবে, এবং আপনার টিমে কিন্তু আপনি নিজেই বলতেছেন যে আমার বেঞ্চিং ডাইলামা আমি করতেছি, দ্যাট মিন্স এইটাই আপনার উইক যেখানে আপনি বেঞ্চ বুস্ট খেলবেন। আপনি বেঞ্চিং ডাইলামা যেখানে আসবে সেখানে বেঞ্চ বুস্ট, নট আপনি 7, 8 বা 9 কে টার্গেট করে আপনি বেঞ্চ বুস্ট খেলবেন। এটা বেঞ্চ বুস্টের আইডিয়াল ইয়া না। বেঞ্চ বুস্টের আইডিয়াল ইয়া হলো বেঞ্চিং হেডেক যখন আসবে তখনই বেঞ্চ বুস্ট খেলতে হবে। দ্যাটস ওয়াই আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এই গেমে কি বেঞ্চিং হেডেক, যদি আপনি এই গেমে ওয়াইল্ড কার্ড খেলতেছেন পারবেন না, বাট 7, 8-এ বা 9-এ আপনি অবশ্যই সুযোগ পাবেন, কারণ আপনার এমবুএমও আর এনডিআর কিন্তু গেম উইক 8-এ হলো একজনের সিটির সাথে খেলা এবং আরেকজনের লিভারপুলের সাথে খেলা। এটাই হলো আপনার হেডেক। সো আমি মনে করি যে এইটি খেলতে হবে নট নেসেসারি। আপনি 7-এ দেখেন অথবা 9-এর দিকে ট্রাই করেন, আপনার মনে হয় ওটা বেশি বেটার হবে। আপনি বেঞ্চ এর জন্য আপনি বেশি হেডেক নিয়েন না। বেঞ্চে কিন্তু ওভারঅল অনেক পয়েন্ট যখন আসে এটা কিন্তু লাক। আমি বলবো না যে বেঞ্চিং কেউ বলবে যে আমি এই গেমে খেলবো এবং এই গেমে আমি 20 পয়েন্ট উঠায় দেখাবো। এটা যেমন সাইফ যেই গেমে খেলতেছে এক্সপেক্টও করে নাই যে সে 20+ পয়েন্ট পাবে, বাট ওর বেঞ্চিং হেডেক হয়েছিল, সে খেলে ফেলছে 20+ পয়েন্ট। সো বেঞ্চিং এর জন্য আপনি বেঞ্চিং এর যে গেমে খেলবেন হোপ করেন যে সেই বেঞ্চের জন্য আপনার ক্লিক করে লাক। আপনি কখনো উইদাউট প্ল্যান করেও আপনি কখনোই টানতে পারবেন। সো আমার কাছে মনে হয় যে আমি বেটার অপশনে যাইতাম একটা গেম, এমবিএ, এনডিএ এন্ড রিচার্ডস, এই অপশনটাতে আমি যাই, এবং এটা আপনার মন বলতেছে সবচেয়ে বড় কথা হলো এইটা। দ্যাটস ওয়াই আমি গো উইথ এইটা সেকেন্ড। Okay, thanks, Parvez. Let's move to the next question. Okay, Hamimnun Bhai is saying, what? Donnarumma a good option as premium GK? Don't want to double up on any defense. Fuck. Donnarumma itself is a great keeper, but over the past few seasons, even this season, I've not been a big fan of the City defense. Even if they do show up defensively, it's a wait and watch for me. Individually, he's very good, but overall City defense, I don't rate too highly. In terms of premium keepers, I think Raya fits the bill in terms of the top premium keeper to have at the moment. Pope is a close second. I think Pope, at 5 million can be a very good addition to your team. Donnarumma is a wait and watch for me because of the City defense overall. Okay, thanks, Ashfaq. Next question. Next question comes to an ex-Watkins owners. Where is the next question? I don't know. Wait. Let me just. Okay, got it. Okay. Here it is. It's Tawhid. And he says, big fraud Watkins এখনো টিমের কি মনে হয় ওয়াটকিন্স পয়েন্ট দিবে? Oh God,
to even say Watkins' name is like in a big sigh of relief. Oh, কিন্তু bhai. আমার এখন যেটা মানে ইস্যু হচ্ছে ওয়াটকিন্স মানে মেন্টাল ব্লক একটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে মিস করতে করতে। গতকালকে ও লিগ কাপে সরি ইউরোপাতে পেনাল্টি মিস করছে, খুবই নাকি বাজে পেনাল্টি নিচ্ছিল আমি রিপোর্টে যেটা পড়লাম। সো ওর একটা কনফিডেন্স ইস্যু আসলে এখন বেসিক্যালি। আমার মনে হয় ও স্কোর করার আগ পর্যন্ত এটা কবে স্কোর করবে বলা যাচ্ছে না, নেক্সট গেমে হইতে পারে 10 গেম পরে হইতে পারে। তো আমার মনে হয় না টিমে আর এখন রাখার কোনো মানে আছে। I see. Thanks. Moving on to the next question then. I'll start by saying Assalamualaikum Bhaira, Walaikum Assalam brother, and then Hamidun Nain saying thoughts on the VVD or prefer someone else. I think Parvez is not there, so I would ask you, Ashfaq, to kindly answer this one. In terms of premium defenses, I think VVD is as good as it gets, because even when he's not keeping clean sheets, his DEFCON stats are really, really high. So if you can afford VVD, I think it would make a lot of sense. Okay. Thanks, Ashfaq. Then moving on to the next one. Parvez is back. Okay. Best Liverpool asset? Parvez, can you answer this one? এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয় যে জানি না সাইব এগ্রি করবে কিনা, আমার কাছে মনে হয় যে বেস্ট লিভারপুল অ্যাসেট রাইট নাও ইসাক, বিকজ অফ একিটিকের সাসপেনশন। এক ম্যাচেই হোক সেটা বড় ব্যাপার না, বাট ও আস্তে আস্তে শুরু করতেছে ও, এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হলো ওর খেলা আমাকে ভালো লাগছে। ও যে প্রিমিয়ার লিগে এফএল কাপের যে ম্যাচটাতে গোল দিছে এবং তার কিছু মুভমেন্ট ছিল, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইজ রিয়েলি ইন ফর্ম। and then ও যদি মিনিটটাকে একটু বাড়ায় নিতে পারে, দ্যাটস ওয়াই সেখানে আমার কাছে মনে হয় যে সালা যেহেতু 14.5 অনেকেই চাকা ছড়তেছে, একজন লিভারপুল অ্যাটাক লাগবে, রিস্কি হলেও আমি এই মুহূর্তে ইসাকে যাব। আমি পার্সোনালি আমার টিমে অলরেডি ইসাককে ইন করছি, ওয়াটকিন্স টু ইসাক। Chalo, acha hai beta. Next question. Raya or Donnarumma? Saif. Raya is the safe choice, and even Arsenal is always focusing on defense. Donnarumma himself makes the City defense better because he makes a lot of important saves. He has already made some. He will also get more save points, I think, than Raya because of the way City plays. But overall, I think Raya is the safer pick. It's proven, and also in a defensive-minded team, so more chances of clean sheets. Okay. Thanks. Then, yeah, I agree. Actually, I totally agree with this. Following the scandalous rumors. সামনের রবিবারে একটা রেসলিং এর জায়গা ঠিক করছে, ওখানে শুরু হবে। কেন ভাই আপনি এই ধরনের কমেন্ট কেন করছেন? আমার ফ্যামিলি তো আমাকে শিখায় না যে মুরব্বী বা বুজুর্গ লোকের সাথে কোনো ধরনের মারামারি করতে। আমি এই ধরনের মারামারি মুরব্বী বা বুজুর্গ লোকের বয়স্ক লোকের সাথে আমি করি না। আমার বয়সে কেউ হইলো একটা কথা, বাট আমার তো 20-25 বছর বয়স কেউ সাথে আমি এরকম তো করি না, করতে চাইও না। जानते हो मेरे माँ ने क्या कहा था? मेरे माँ ने कहा था कि মুরব্বির সাথে যখন মুরব্বির নামে যখন মিথ্যা কথা বলা হয় এবং গুজব ছড়ানো হয়, তখন মুরব্বি উচিত হলো ছোট পোলাপাইনের ধরে থাপড়া সোজা করে দেওয়া উচিত। That is what my mother taught me. So Ashfaq, I don't know if people are trying to put you and me into fight, but that is what my mother taught me. And what your mother taught you is okay, very good. That's okay. I am advantage here. Okay. It's Tawhid. আমার এই উইকের বেস্ট 3 হচ্ছে দেন হিজ ইন্টারনেট স্টার্ট। তারপরে কি হইলো? ইন্টারনেট স্টাক হয়ে গেছে, মানে বলার আগে আরেকজন কমেন্ট আছে পরে। হ্যাঁ, ওই জন্য বলার আগে আরেকজন ঢুকাই দিছে প্যাটেল ওখানে। ঝলকটা দেওয়ার আগেই দিয়ে দিছে। ঝলক এই পাড়া মহল্লার ম্যানেজারের কোশ্চেন চলে আসছে এক্স্যাক্টলি। what a timing. আলম শাহরিয়ার ঝলক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ব্রাদার। Watkins to Haaland, আর Salah to Eze, and Saka
করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, why are people so against Salah? Saif, enlighten me with that one. I'll give you this question Well, by the way, Saif. people are not really against Salah. The thing is, they cannot really go to Haaland without selling Salah unless they are on wildcard. So that's the issue. And also Liverpool's next two fixtures are a bit tricky, and Man City's are really good. So people really want Haaland, and the easy way to get Haaland is to sell Salah. That's the thing. And what I've done in my wildcard team is I don't have Salah, but I can get to him in 2 moves. That's how I have planned my wildcard, so that I can get to him in 2 moves. So I also kept some budget in my bank. So that's the thing. So I don't think Salah will be back, and Salah should return or hit form soon. Even when he's not in form, he is giving points, so he is still necessary. The thing is, for the next 2 or 3 fixture, Haaland is seemingly the better option. So that's why people are pivoting from Salah to Haaland. So in this particular issue, I think Watkins to Haaland is okay. Salah to Eze or Saka, I don't really like either one, because Saka is still, I don't think he's fully fit. He did not really, in the League Cup fixture, they played against League One team, and they really started a strong squad. Eze and Saka both started, and Saka did not have a chance or shot on goal. I don't think he's fully fit yet. And Eze, I don't really know whether he will start or not. So that's another issue, because they have Trossard, they have Martinelli, and Arteta really likes to start with his 3 defensive midfielders, the Zubimendi, Rice, and Merino combo. So lots of uncertainties there to just go there. And also Newcastle away is a tough fixture. Newcastle beat them in last 2 seasons, I think, without conceding any goal to Arsenal. So that's why I would prefer someone like Foden here. That will also give you some money in the bank to move for other players. So my suggestion would be to go for someone else other than the Arsenal midfielders. Okay, I understand that, but I always felt that, when I saw the pricing first time, Salah and Haaland being priced more or less the same, I always felt it was just accommodating the two would be a difficult thing, but moving from one to another would be just -4. That's it. 2 moves basically. -4 is if you don't have That's what transfers. people are doing, moving from Salah to Haaland. Okay, but there is nothing wrong with Salah as a whole, except they have 2 tricky fixtures, right? Okay. Let's. Did you answer this question? Yes, we did. Thanks, brother. Thanks, Nigel Children. Good to see you, brother. Good to see you, and I'm glad that I'm back. Feeling a bit good. Doing it again after so many days, to be honest. I kind of missed it, but then I didn't have the energy and the capacity to do it. With no knowledge, nothing, don't know anything. Anyway, neither. Then he's asking a question. Wildcard team, Parvez, over to you with this one. Yeah, right. ওয়াইল্ডকার্ড টিমে আমার কাছে টিমটা আমি দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যেহেতু ওয়াইল্ডকার্ড টিমটার প্ল্যান হলো গেম 8-এ বেঞ্চ বুস্টটা, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ, পিক গুলা সব ঠিক আছে, বিকজ অফ প্রত্যেকটা পিকই আমার কাছে মনে হয়েছে যে ডুবরাকা and then Van de Ven, Calafiori, even Tottenham double up. আমি slightly actually ডিসাইড করবো যে টটেনহাম ডবল আপ এই মুহূর্তে আমি করতে যাবো না, বিকজ অফ স্লট ব্লক করবো না আমি এই মুহূর্তে। সামনের দিকে হয়তো বা রিচার্লিসন একটা তাদের ভালো খেলতেছে, ইভেন তাদের কুদুস বা সেমেনো যখন ভালো খেলবে, সেই ক্ষেত্রে ফ্রন্টে প্লেয়ার লাগতে পারে। সো আমি যদি ভিকারিও বা ভ্যান ডে ভেনকে ওয়াইল্ডকার্ড টিমে পিক করে থাকি, তাহলে আমার ওই স্লটটা বন্ধ হয়ে যাবে। মোস্ট লাইকলি একটা প্লেয়ারকে নিতে পারবো, যেখানে অনেকেই 13.5 মিলিয়নে কুদুস এন্ড সেমেনোকে জাভিকে নিয়ে আসতে পারবে, যেটা হলো বিলো সালার প্রাইস পয়েন্ট। সালার প্রাইস পয়েন্ট হলো 14.5। তো এরকম 2টা প্লেয়ারকে আমি 13.5 এ নিয়ে আসতে পারবো। দ্যাটস ওয়াই আমি ভিকারিওকে এখানে প্রেফার করবো না। আমি এই প্রাইস পয়েন্টে আমি প্রেফার করবো হলো নিউক্যাসলের ডিফেন্স, যেটা আমি বললাম
পোপেরও খেলা কিন্তু গেম উইক 8 আপনি খেলাতে পারবেন। সো আমি মনে হয় যেখানে জাস্ট এখানে চেঞ্জ করতাম এটা। আর বাকি যে প্লেয়ার গুলো আছে অ্যান্থনি ভেরি গুড অপশন। গেম উইক 8 এও ভালো একটা অপশন এবং তার সামনের দিকের ফিকচারও সে এই মুহূর্তে ভালো খেলতেছে 5.5 এ খুবই ভালো অপশন। এন্ড দেন হেলান, জোয়া পেড্রো, গ্যারেথ আমি বলবো যে ওকে। দ্যাটস ওয়াই আমি একটাই চেঞ্জ করব এখানে, সেটা হলো অনলি ভিকারিও টু পোপ। আদারওয়াইজ বাকি পিক অল ওকে। Thanks, Parvez. Next one is Tawheed, and he says what? What does he say? আমার এই উইকে, I don't know why I read that as এই উইকেটের বেস্ট. Sorry. আমার এই উইকের বেস্ট তিন হচ্ছে হালান্ড, আইজ্যাক, সেমেনিও. Okay. So that's a comment, right? রাইট। Okay. Right. Okay. Ashfaq, you switched places. I changed it again. I cannot get distorted by this changing of positions all the time. I mean, when you are the host, you have the full power to do whatever you feel like, huh? When I'm the host, boss kidhar hai? Boss kaun hai? Boss kaun hai? Okay, let's go to the next one, Parvez. Okay, Alam Shari Jhalok is asking this one. Ashfaq, it's your turn. So just getting out and then going into that Saif's position, just let Saif to answer this one was not the right move, yeah? Yeah, good try, sir, Ashfaq. Good try. Okay, go on. Answer this one, please. I'm not sure there's a question here. It's just a statement. If you're looking for a transfer, your team looks good. I think defense looks solid. Attack looks good as well. You do not have Haaland in your team. Haaland will be a very popular captaincy choice. I don't know how much free transfers you have either. So I'm not sure that if you can afford Haaland with your free transfers or something else of that. Watkins is a definite concern because based on his recent form and the midweek game, I think he's a priority sell at the moment. Gyökeres is a like-for-like transfer which you can make. Other than that, if you are looking to bring in Haaland from Watkins, that's a I don't think that will be a straightforward move that you can make. With this team, likely you will have to transfer out Salah. So there are other options in the Wildcard team which we discussed, like Andy and Simmons. So there's those are the options that you can consider. Other than that, if you can afford Haaland, then I think Haaland should be a priority. If not, then definitely I think Watkins to Gyökeres. Either way, Watkins is the priority sell here. Thanks. Okay, thanks, Ashfaq. Let me go back to the next one. Parvez, assalamu alaikum, brothers. Big. I think this one we already. This looks like a similar. জাস্ট জানতে চাইছে যে ওয়াইল্ড কার্ড ভার্সেস ট্রিপল ক্যাপ্টেন আছে, দুইটার মধ্যে কোনটা অ্যাক্টিভ করবে? Okay, this is an interesting one. যদি আমি যদি মনে করি যে আমরা যদি টিম যদি ঠিক থাকে, যে আপনার টিম ঠিক আছে ম্যাচে খেলতে পারবে, Parvez, this is Saif's question. Oh, okay. Saif, I don't think this is a question. It's just like Wildcard versus triple captain. I think it's more of a yeah. Wildcard. It's more of a comment. Yeah, it's more he's comparing himself, like he's making a statement forward, like this is going to be an interesting week. That's what it is. So let's not waste time in this. Yeah. Patik Ahmed, good to see you, brother. This one is for you, Saif. Over to you. I'm going to switch up my screen a little bit. DEFCON definitely has made this season a bit more interesting because all of us are now going for the center backs. Previously, we went for the full backs with SS potential. So someone like Diouf, even with his attacking returns, has dropped in price now. So it wouldn't have happened in the earlier seasons. So for moving to 4-4-2 might be a interesting plan to move forward because we can now play with five at the back for some game weeks. I just checked the highest point scorer so far. In the top 5, 3 are defenders.
and one of them is a DEFCON pick, Senesi. So I think going forward, this will be a trend. I think defenders will be doing very well. Likes of Liverpool and Arsenal will continue to do well. So that, and Arsenal defenders are also really great at attacking. So that's why you see double ups in Arsenal defense in the wildcard drafts of people. So I think 4-4-2 is a viable plan to go forward, and I think especially in the forward line, I think it's better to just take a bench fodder, third choice bench fodder, and just pick 5 very good defenders with DEFCON potential, so that you can play 4-5-1 or 5-4-1 even. So I think Haaland, Pedro, and another fodder forward is okay, and just pick 5 midfielders, playable midfielders, and then 5 playable defenders with all with DEFCON potential. I think that's really achievable. So I think all in all, DEFCON has made this season far more interesting, and I think it will continue to do. More and more players will now, I think, become interesting due to DEFCON. Right. Okay. Let's move on to the next question then. 7 million Majhe, best mead. Kudus, reindeers. Okay, Parvez, over to you. এখানে আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু কুদুস রেন্ডিয়ার্স আছে, স্টেভেও থেকে আমি এই মুহূর্তে আমাদের জোনাল ওয়াইজও ট্রান্সফার সাজেশন সেই প্লেয়ারটাকে দিয়েছে এমডিএ। সো অ্যাস্টন ভিলা এভারটনের নেক্সট 2টা ফিকচার খুবই ভালো, যদিও গেমিক 8 একটু ট্রিকি ফিকচার, বাট আমার কাছে মনে হয় যে ট্রিক ফিকচার হলে আমি এই গেমিকের জন্য হলো স্টেভেও থেকে আমি এনডিএ এক্সাক্ট প্রাইস মানি 6.5 মিলিয়ন এনডিএ। Okay, let's move to the next question then. Alamin bhai is asking Nazim bhai ke ফুট আলোচনায় দেখলাম না, বাট জোনালে দেখলাম with Bethany, ঘটনাটা কি? We need some glamour in ফুট আলোচনায়. Okay. Brother, let me switch on my screen. Oh shit, no, I can't even switch on my screen. Agreed. Go on, Ashfaq, you understand. Okay. Yes, very much agreed. We don't have enough glamour in our foot alochana show. Parvez bhai is not really cutting it. Parvez bhai is really not replacement of the glamour or the which would attract you to the show and etc. Definitely, Alamin bhai, thank you for this comment. Something that many people has been probably thinking. You have said it, so thanks. Okay. Well, here is the truth. The truth is, Zonal takes only 12 to 15 minutes to record, with 5 minutes of prep. So that's 20 minutes. Foot Alochana, on the other hand, takes 2 hours. And if you're on a tight deadline, then you know there is no way you can do the Foot Alochana. Now, if that is the reason why Ashfaq feels he is not glamorous, then I can't help it. I can't help that. But yeah, Alamin bhai, I can now see Ashfaq has some sort of truth. Amake manush message korte. When he said that, I can count you in that bracket that you are the one who actually messaged Ashfaq. Yeah, Nazim bhai nischay apnar sathe haira geche dekha you are one of them, brother. Okay, I know which box you fit in now. Okay, good. So next time, if there are rumors about me, I will not only blame Ashfaq, I will also blame Mohammad Alamin Chaudhry. Okay, that's basically done. Nadim bhai prefers 5 minutes in the zonal over 1 hour to us, so that's 5 minutes of good time for him. Anyway, moving on to the next question. I think we have moved on from the 12:05 mark, right? Somebody is keeping track of times. Right. Somebody is keeping track of. Anyway, let's move on. Habibur Nair is saying, what about the game week 6? Any potential risk? Your thoughts? Yeah. Ashfaq? I think. Oh no, sorry, Parvez. Yeah, go on. I think এখানে এরকম হপ ইন হপ আমি করতে যাব না, কারণ সিমিলার কাইন্ড অফ ট্রান্সফারই হচ্ছে। যখন রিচার্লিসন থেকে আমি একবার যাচ্ছি জিওপেড্রো থেকে আবার গাইকোরেস, আবার দেন জিওপেড্রো থেকে আমার কাছে এই ধরনের মুভ আমার কাছে মনে হয় যে ওয়েস্ট অফ ট্রান্সফার।
হোপ যে একটা প্লেয়ার উপর স্টিক থাকা অ্যাটলিস্ট 2-3 গেম উইকের জন্য। হপিন হপ অফ এই টাইপের ট্রান্সফার আমার কাছে মনে হয় যে জিনিসগুলো আপনার প্ল্যান করতেছে সেটার জন্য আসলে অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4টা ফ্রি ট্রান্সফার যদি থাকে দেন এটা হয়। বাট যদি একটা ট্রান্সফার থাকে, একটা ট্রান্সফার রিস্কি, কারণ যদি ফট করে কোনো প্লেয়ার যদি ইনজুরিতে পড়ে যায় তাহলে আবার প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে যাবে, টোটালি কমপ্লিটলি প্ল্যান ডিস্ট্রয় হবে। দ্যাটস ওয়াই আমি এই ধরনের প্ল্যানে রিস্ক নিব না। যদি একটা ট্রান্সফার থাকে নো, বাট যদি 3 থেকে 4টা এক্সট্রা ট্রান্সফার ফ্রি ট্রান্সফার দেন ওকে। Okay, thanks, Parvez. Next one is Rizvi Ahmed is asking, Ashfaq, what do you think? It would be between Munoz and Goodmanson. Maybe Goodmanson. Mhm. Okay. Okay. Next one is from Farhan Upon. Taif. আমরা মুরিলোর আপডেট কিন্তু আমরা দিছি, আমরা ইনজুরি আমরা দিছি। মুরিলো মোস্ট লাইকলি এই গেমে ডাউটফুল এবং ফুল ডাউটফুল, ভেরি ডাউটফুল, সে মোস্ট লাইকলি খেলবে না। ওকে, এন্ড দেন 5। থ্যাংক ইউ ভাই। আমিও দেখলাম যে ডাউটফুল। রিচার্ডস এস্তেবে অন বেঞ্চ, সেনেসি এন্ড পেট্রো পরো, নো এফটি অ্যাভেলেবল। প্লে রিচার্ডস, ভেরি লাইকলি টু গেট ডেফকন, সো গোল খাইলেও 3-4 পয়েন্ট পেয়ে যেতে পারে। Okay. The next one is Hamimul 9. Parvez bhai, businessman Manush, performer of the weekend, নিজের মার্কেটিং করে নিল। That's true. But sometimes নিজের মার্কেটিং না করলে আসলে মানুষ মার্কেটিং করতে যায় না। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল কিন্তু নিজেরই মার্কেটিং করে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। So it's the right thing to do. Farhan is then saying, send this team. I think it's a big team. Ashfaq, in one word. It looks like a wildcard team between Gabriel and Timber. I think Gabriel has a bit of a goal thread in him. I prefer Gabriel over Timber because Gabriel is more nailed. Based on this team, I think this is a good team for your wildcard team. I have slight doubts on Foden, whether he starts or not. He can be a very good differential pick to have. I think he's looking at some sort of form, but other than Foden, I think this is a great team to have. You should go for it. Thanks. আমার মনে হয় নেক্সট টাইমে আমরা এই ধরনের কোশ্চেন গুলো না নেই। আমার প্ল্যান দিয়ে এটা হলো আমার জাস্ট আমি হ্যাঁ, আমারও ধারণা ছিল হয়তো আমরা কোশ্চেন আমরা নিব না। আমরা যদি শেষ করতে পারি দেন আমরা ব্যাক করব, যদি তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি। আমি আসলে প্রিপেয়ার ছিলাম না, নইলে আমি কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড রাখতাম। ইয়া রাইট, কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড। Thanks Parvez and thanks Ashfaq. Yeah, let's do that. Confused doctor, কবিরাজ নাকি কম্পাউন্ডার, কার কথা শুনবো? ভাই, আপনি কবিরাজের কথা শুনেন না, কম্পাউন্ডারের কথা শুনেন না। আপনার এক্সরে করে কইছে, ডায়াগনস্টিক করে দিছে পপুলার, ঠিক আছে? আপনি ভাই পপুলার ডায়াগনস্টিকে যান, ল্যাবের ডায়াগনস্টিক আছে, go with popular diagnostic. Haminu 9 is then asking this one. Over to you, Saif. Palmer is out, so Enzo renders better threat by the team perspective. I think Palmer out হলে যেটা মানে যে প্লেয়ারটা সবচেয়ে বেশি মানে বেটার মানে প্রসপেক্ট বাড়ে হচ্ছে চেলসি টিমে হচ্ছে পেড্রো, কারণ পেড্রো becomes then the nucleus of the team. Everything goes through him, and as we see the match where Palmer pulled out in the last minute during the training, they won 5-0, I think. Pedro was involved in almost all the goals, I think. So it was in game 2, I think. So Enzo scored a penalty in that game, but we don't know for sure whether Enzo will be continuing on penalties or just it was
good gesture from Pedro, because he has also taken penalties for Brighton, so he might be on pens. And then Enzo is another issue with Enzo is his discipline. I think he lacks discipline and he is more prone to getting carded. So overall, I think Reinders is the better pick, even though Palmer is out. And he also has death point potential, which I don't think Enzo has, because Caicedo does the dirty work. And Reinders Short answers. in most. Oh yeah, I forgot. We are now over the time limit, right? So anyway, in one word, Reinders. Right. Thanks. It was supposed to be I a didn't. short one. I wanted to interrupt, but then I thought like, okay, Saif is going on a rant. Let him go. It's okay. कभी कभी चलता है यार. बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. I actually forgot that we crossed the time limit. So since I joined in late, It's okay. No. Okay. All right. Okay. Let's move to the next one. Good to see Pukist future manager. Okay. Got it. Okay. Akramanon is timber nailed. Parvez? নো আমার কাছে মনে হয় যে আর্সেনালের নেল যদি থাকে তাহলে রায়া এন্ড গ্যাব্রিয়েল, টিম্বার, ক্যালাফিওরি, স্লাইটলি রিস্ক ওভার মিনিটের। এটা আমরা জাপ করব সাইরা আকাশ ভাইয়ের এই কোশ্চেনটা। Oh my God, podcast peak number 1. That's me. Totally unexpected today. I'm not active on time. So sorry, brother, for not active, but for the first time. Yeah. Okay. No worries, brother. Congratulations. You won it and your name was suggested. And of course, we know you. And yeah, well done. Well done, brother. Well done. Your money, you shall receive it by next week, along with others who have won it before you. Yeah. And then Ashraful Arifin bhai, kudos to you and thank you so much for all the support you're doing behind the scenes. So I just wanted to say that. Yeah, this one. Over to you, Parvez. Oh no, sorry. Sorry, Ashfaq. Sorry. I lost track. Yeah. Kudus and Gyökeres would be a transfer that I would do. Would make more sense. Okay. সাহেব এটা আমার Right. আমিও কিন্তু উল্টা কম্বিনেশনে যাইতাম জানি না আসলে, বাট এনিওয়ে আমি উল্টাটা যাইতাম। সাইফও উল্টা, মানে সাইফ আমি একসাথে আছি, রাইট? Avi Simons রেগুলার ট্র্যাক করব। I don't think it's Xavi Simons. certain. Avi Simons. Yeah, Avi Simons. Yeah, X is missing. মনে হয় না রেগুলার স্টার্ট করবে, and we don't really know. আসলে একটু জুসি জিনিস খাইতে হলে একটু রিস্ক নিতে হবে। সো জাভির কাছ থেকে আমরা বেটার এক্সপেক্ট কাইন্ডলি পেনাল্টিও পাইতে পারি। সো এই ধরনের ইয়াতে আসলে একটু মানুষের লাইফ লেসন দিয়ে দিল পুরো। রাইট। I think Akramanon bhai just wanted to avoid that X word because he didn't want to make it. No, he didn't. Yeah, but he didn't want to make it an adult content, or maybe he doesn't like to. He doesn't like what do you call it? Elon Musk. Twitter. Yeah, Twitter. Yeah, he doesn't like X, the word, the alphabet X itself, because it just sounds too adult, to be honest. But anyway, Akramanon, thank you so much, brother. We're just pulling your leg. Don't worry. Joel Tarek, good to see you, brother. Keep us well, reads. Sell. Okay. Next one. I mean, if one to choose, Saka or Gyökeres? Gyökeres, because I think he's on penalties, so that diminishes Saka's potential a bit. Okay. Then. Okay. Enzo Naki Grealish to Reindeers. Saif? Enzo. I would say Enzo over Grealish. Grealish is, I think, decision. Ziad Khan is asking Palmer to Saka. Parvez? Yeah. Sound good. আমার কাছে মনে হয়। Okay. Akramanon is a best 4.5 keeper.
Ashfaq? I think Roefs is very popular, but I also have my mind on Petrovic as well. So between Roefs and Petrovic. The comment. Yeah, that's what I was trying to. Hmm. That's a comment, yeah. Ashfaq. Ashfaq bhai ki Watkins hold করতেছেন? Oh, Allah now the cat is out of the bag. Now the cat is out of the bag. So you see who's the reason as to why Watkins have been performing badly. Saif has him too. So don't get ahead of yourself. No, I'm not getting ahead. But Saif is not being able to perform with Watkins is because of you have been holding Watkins so long. That's what I'm trying to say. I would argue mean, that Saif listen. is holding Watkins. Well, you can. This is the beauty of English, no? One sentence can be said in a different way, right? It's just that, how you say it. Short answers. Moving on. I'm done. We'll move on to the next question. অ্যানসার দেন হ্যাঁ আমি তো এটাই বলতেছি বলছি তো আল্লাহর ওয়াস্তে ছেড়ে দিছি সেটা তো বলতে হবে যে আল্লাহর ওয়াস্তে কি ছাড়ে আল্লাহ তো এখানে বাটন কেলে কি করবে এটাই আমরা জানতে চাচ্ছি যে বাটনটা তানজিদুর রহমান ওয়াটকিন্স আমার এই মুহূর্তে টিমে নাই আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ওরে সবার আগে বের করছি আর কি এই উইকের শুরুর দিকে ও আচ্ছা এইবার আসছে ঠিক আছে Tomorrow Saif না যে আসলে ওয়াটকিন্স টু হু এটা আমরা জানতে চাবো না বাট এটা আমরা জানতে চাচ্ছি না আশফাক সেল হইছে এটা we are not asking Saif just a short answer next game week if Watkins scores then we know what happens right yeah Akraman is the best Everton midfielder Saif NBI okay এটা কোশ্চেন পড়া হয়ে গেছে এন্ড জাস্ট আমি শর্টলি বলে দিচ্ছি সেটা হলো যে না চেলসি ট্রিপল আপে এই মুহূর্তে আমি যাব না বিকজ অফ তাদের পিকচার একটু ট্রিকি আছে ইসাক টু ব্রুনো না সরি গাইক্রোস টু ইসাক এন্ড ব্রুনো টু সাকা আমার মনে হয় যে এটা এই মুহূর্তে করা যাইতে পারে বিকজ অফ কাইন্ড অফ বাট আমি ব্রুনোকে রাখতে চাবো এখন নট এখনই সাকাতে যাইতে যাব না আমি একটু আরেকটু ওয়েট করব okay Asif Akash is then asking Raya or Pope? Timber or Gabriel? Pope, Gabriel, Gakpo is a hold. Okay. झलक दिखला जा ভাই আগের কমেন্টটা দেখেন ভাই কোন কমেন্টটা ভাই আমি দেখবো এই যে পরে আসে পরে দিছে রকু ফডেন এটা কমেন্ট না এটা তো জাহিদ হাসান হ্যাঁ ওটাই তো ও গ্যাংস অফ ওয়াসাইপুর থেকে রকু ফডেন বলছে তো এইটার রেফারেন্স দিচ্ছিল সরি এনিওয়ে সাইফ sorry Ashfaq answer this one please if you're speaking between the two I would say Foden okay আগের কোশ্চেনটা দেখতে বলতেছে সেটা হলো যে ওই যে যেটা প্রথমের দিকে আসছিল আশফাককে যেটা মেনশন করতেছিল ওটা বুঝতে পারে নাই আর কি ওকে আমরা ওটা কোশ্চেনে যাব তাতে আমরা আগায় সামনের দিকে আগায় তারপরে যত বড় কোশ্চেন দিচ্ছে আমি বুঝতেছি না কোন কোশ্চেন অনেকগুলো সামনে কোশ্চেন এফসি ধানমন্ডির ম্যানেজারের কাছে রিকোয়েস্ট একটা গেট টুগেদার করা ফর আস ইন ঢাকা সো দ্যাট উই ক্যান মিট ইউ গাইজ ইন পারসন ওকে Saif, what do you think about this one? Foden, Xavi, Doku. Okay. No way, Nazim bhai, just a thought. No, brother. You have made it clear. You have made it clear which side you are in. Which team you belong to, brother. No more changing sides. Alamin bhai, no more changing sides. No. It's okay. It's okay. I know. Next time, I know whom to mention.
এই কোশ্চেনটা আমরা Go on. তাজুলুর রহমান ভাইয়ের আমরা ডিপ করব, এটা বিগ কোশ্চেন। সো নেক্সট কোশ্চেন প্রেসারে আছে। ও আচ্ছা, এটা আমরা পরে দেখবো, আমরা শেষ করি দেন আমরা দেখবো। আমরা বেশি কোশ্চেনে নাই। Petrovic or Raya? Always. রায়া ইজ সেফ। আর্সেনাল যদি ব্যাকআপ না থাকে তাহলে রায়াকে আমি প্রেফার করবো পেট্রোভিচের চাইতে। কারণ বর্মাউথে আছে সেনেসি একটা পিক আছে অলরেডি, দ্যাটস ওয়াই আমি রায়া। Saeed Arifin Bhai is asking Munoz versus Liverpool. Ashfaq. I don't know your bench options, but I would probably play him. পরের কোশ্চেনে পরের ইয়াতে কোশ্চেন আছে, মুনোজ নাকি গুডমনসন? Okay. Munoz Naki Goodmanson. Okay. Or Goodmanson versus Bournemouth. Both Liverpool away or home? লিভারপুল অ্যাওয়ে, বর্নমাউথও অ্যাওয়ে, লিডস হোম খেলবে। I'd play Munoz. I believe he might have a attacking return in him. Okay. Right. Next one. শেষ কোশ্চেন শেষ। Okay, then bring those big. আমার বিগ কোশ্চেন আমার Those মনে big হয় questions. যেহেতু আমি ওই কোশ্চেনটাতে যাচ্ছি, আলোক সাহেবের ঝলকের, যেটা নিয়ে আসলে আমি একটু কোশ্চেনটা খুঁজতেছি রদিম, যে ওই বুঝতে পারে না, যেটা আমি একটু বিগ কোশ্চেনটাতে চলে যাই, তারপরে ধীরে ধীরে আসি। Yes, please. তিনটা আমি যাচ্ছি ধীরে ধীরে, বাস জাস্ট ঠিক। Please. Then we can be done with it for today. এইটা সম্ভবত এইটা। যেটা আসলে আমরা what you want. পাস করছিলাম আর কি। এটা সাইফ ভাইয়ের আর আমার মনে হয় অপিনিয়ন চাইতেছে। আমি আমার অপিনিয়ন মনে হয় পুরোপুরি বুঝে নাই, সাইফ ভাইয়ের মনে অপিনিয়ন চাচ্ছে। সাইফ ভাই বলেন। গুলশানের ম্যানেজারের কথা বোঝে নেই আর কি, ধানমুড়ি। এবার পাড়া মহল্লার ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে পরের বল। আমি কোথা থেকে আসলাম? আচ্ছা, যাই হোক, কি আশরাফ ভাইকে কেন দেখতে বলছে এটা তো আসলে বোঝা যায়নি কি ঘটনা। মানে ওয়াইল্ড কার্ড আর কি, এইটার আগে কমেন্টটা দেখতে বলছিল আর কি, যেটা সবাই বলতেছিল ওয়াইল্ড কার্ড টিম। এনিওয়ে, এইটার আগে না, এটা ওয়াইল্ড কার্ড টিম না। এখানে ব্যাংকে 1 মিলিয়ন আছে, কি করতে চাচ্ছে? এইটার আগে একটা কমেন্ট আছে, দেখেন ওখানে মনে করছে। এটার আগে ওইভাবে বড় কোশ্চেন আমি দেখতেছি না। নো, এর আগে বিগ কোনো কোশ্চেন নেই। এইটাই আমার কাছে আছে প্রথম দিকে একটা কোশ্চেন আছে। এটা এই যে ওয়াটকিনস টু হ্যালান্ড আর সালা টু এস। এটা রাইট। এটা সম্ভবত যে সেকেন্ড পার্টটা মিস হয়েছিল হ্যালান্ডের। না, এটা তো সেকেন্ড পার্ট বলছি যে আর্সেনাল মিডফিল্ড না নিতে। না, এটা বলছো তো, এটা আনসার করছো আমার মনে আছে। আচ্ছা, আপনি ওই টিমটা যান, আর সাইফ ভাই আপনার অপিনিয়ন দেন। এইটাই কোশ্চেন, এইটাই কোশ্চেন তানজিল ভাইয়ের সাইফ এইটাই। Okay, just give this opinion and let's get done with. I think he didn't understand somebody's comments. That's it. We can't go around giving their comments. So আমরাও আসলে কনফিউজ হট কোশ্চেন গুলাতে, ও দুই তিনটা টিম দেয়। সো সাইফ এই টিমটাই, এইটাই কোশ্চেন। এই টিমে তো অলরেডি বলেই দিয়েছে সালা, এই ওয়াটকিনস থেকে হালান্ড, সালা থেকে আর্সেনাল মিড বলতে যাচ্ছিল। আমি আর্সেনাল মিডের জায়গায় ফর্ডেন বা সামওয়ান এলস আর কি। এখানে যেহেতু ব্রুনো নাই, ব্রুনো আনা যেতে পারে। ব্রুনো ইজ এ বেটার অপশন। রাইট। তো সালা টু ব্রুনো, ওয়াটকিনস টু হালান্ড। আই থিংক এখন ক্লিয়ার আর কি। এইটা বিগ কোশ্চেন আমরা ডিপ করছিলাম। সো পাহান ভাইয়ের এই কোশ্চেন একটা কে নিবে? ওকে, আমি নিচ্ছি পোপ টু। এখানে দুইটা কোশ্চেন করছে কিন্তু, জাস্ট পোপ নাকি অন্য গোলকিপার গ্যাব্রিয়েলের টিম। রাইট, কোশ্চেনটা হলো এটা। সো আমি এখানে পোপ নাকি, আমি পোপকেই এখানে প্রেফার করবো। আর গ্যাব্রিয়েল আর টিম্বারের জায়গায় আমি টিম্বারকে হয়তো বা রিস্ক নিব, যে টিম্বারকে নিয়ে চেষ্টা করবো। আর পোপকে আমার পছন্দ আর কি, এটা আমার পার্সোনাল ইয়া থেকে হয়তো বা বলতেছি। বাট পোপ আমার কাছে মনে হয় যে নট পার্সোনাল একটা অপিনিয়ন, পোপ ইজ এ ভেরি গুড অপশন। পোপ ভেরি গুড অপশন, কারণ নিউক্যাসল কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট এক্সজিসি তাদের, সবচেয়ে বেস্ট এক্সজিসি তাদের, অর্থাৎ 2 পয়েন্ট কত জানি আমার স্কোরিং গোলকিপার পোপ এখন। ইয়া পোপ এবং পোপের সবচেয়ে বড় কথা হলো নিউক্যাসল এত ডিফেন্সিভ ভালো খেলতেছে, নট এটা। তার সাথে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ডি বক্সের ইনবক্স ডি বক্সের মধ্যে তার রিফ্লেকশন গুলা খুব ভালো ছিল। লাস্ট গেমে কি কিন্তু যে সেভ গুলা করছে, এইটা আমার ওর দিকে নজরটা টানছে আর কি। আর রিফ্লেকশন খুবই ভালো ছিল সেভ গুলা।
কাইন্ড অফ একটা গোল খাইয়ে গেছিল, কিন্তু দুইটা এরকম রিফ্লেকশন খুবই ভালো লাগছে আমার। দ্যাটস ওয়াই আমি ওর কথা। আরেকটা বিগ কোশ্চেন ডিস করছি আমরা এইটা। One transfer suggest. Right, একটা transfer of Rodon, Salah, Semedo, Foster. You play the Salah and Haaland in the same team is actually a decent team. ওকে, সামনের দিকে আগাবো। আমার মনে হয় টিমটা ভালো টিম। আপনার প্রায়োরিটি ট্রান্সফার আমি ওরকম দেখি না, আদার দ্যান মেবি পারভেজ ভাই যেটা বললেন যে আপনার নিউ ক্যাসল ডিফেন্স হয়তো ইয়াও লাগতে পারে, মানে রিপ্রেজেন্টেশন লাগতে পারে, কিন্তু এই উইকটা যেহেতু আর্সেনালের সাথে খেলা, আপনি নেক্সট উইকে সেটা টার্গেট করতে পারেন। তো এই উইকের জন্য আমার মনে হয় আপনি এটা ইজিলি রোল করতে পারেন। আপনার এখানে এই টিমে আসলে আমি প্রায়োরিটি ট্রান্সফার দেখতেছি না। রাইট, এইটা কোশ্চেনে আমরা যাবো। তানজিলুর রহমানের ওয়াইল্ড কার্ড টিম, সো কাইন্ড অফ সে প্যারাতে আছে। এটা বলতে পারি না, আমি আর পারভেজ ভাই বা আমি আর সাইব ভাই পাশাপাশি দাঁত বসে নাই, তো বলতে পারি না। কোশ্চেনটা আমার আর সাইব ভাই দুজনকেই। তানজিলুর ভাই, দিস ইজ pretty close to the template team that we have discussed. In which case I think this is a decent team to have. আমরা মুকিয়ালে বলছিলাম, আপনি এখানে আলডারেটে নিছেন, সো সেখানে জাস্ট একটা ছোট ডিফারেন্স, এছাড়া মোর অর লেস ইটস দ্য সেম। সো আমাদের টেমপ্লেট টিমের সাথে যেহেতু এটা মোর অর লেস কাছাকাছি, দিস ইজ অলমোস্ট 90%, yeah, this is a decent team to have. সাইব ভাই, Salon Rangers, Stacks, Des, Ghono, Senesi, Timber, Chalobah, ATV, Hope, Rafter. আমি এগ্রি করি, ইটস এ ডিসেন্ট টিম। মানে দুইটা পিক হয়তো আমি একটু চেঞ্জ করতে চাইতাম, যে ভিডিভি আর চালোবা, যদি ভিডিভির সামনে ফিকচার গুলো ভালো, বাট 2-3 ম্যাচ পরে ওদের ফিকচার টার্ন করবে। ভিডিভির ডেফকোনা তো ভালো না, তো এখানে আপনি সেনেসি টিম্বার আন্ডারেট মিসে এখানে লাক্রোয়া নিতে পারেন চালোবার বদলে। ক্রিস্টাল প্যালেসের একটা ডিফেন্সকে হয়তো আমি প্রেফার করতে পারি। প্যান্ডেভেনের বদলে আপনি এন্ডারসন নিতে পারেন, ওইটা বেটার হবে। অথবা এই দুজন রাখতে পারেন, অথবা রিচার্ডস একটা ভালো, রিচার্ডসও নিতে পারেন, তাহলে টাকা বাঁচবে। রাইট, এটা হচ্ছে আমি বলছি, আমি নট এ গেওকারেস ফ্যান, বাট টেমপ্লেট পিক এবং পেনাল্টিতে আছে, yeah, he will give you points. So anyway, I think it's a good thing. Right, I think okay, আমরা শেষ, মোটামুটি ডান। we are done. লাস্টে কোনো কোশ্চেন আসছে নাকি? হ্যাঁ, না লাস্টে আর কোনো কোশ্চেন আসে না, জাস্ট কসমিক্স যে এই ট্রান্সফার গুলাতে সে কনফিডেন্ট। রায়া পোপ, হ্যাঁ, যেটা আমরা বললাম আর কি, ঠিকই আছে এখানে। সো আমি পোপ, বাট একটা আর্সেনাল ডিফেন্সকে এখানে আমরা প্রেফার করবো, যেটা আমরা আগেও বললাম। এন্ড দেন সামনের দিকেও ঠিক আছে। আর এনডিএ এনজিওর মধ্যে আমি বেটার পিক আমি মনে করি এই মুহূর্তে এনডিএ যে বেটার পিক। স্ট্যাচ সাকা, আমার কাছে মনে হয় স্ট্যাচ ইজ এ বেটার পিক দেন সাকা, বাট সাকা কুড বি এ ভেরি ইন্টারেস্টিং পিক। সাকা ব্রুনো, এই মুহূর্তে আমি ব্রুনোতেই যাব, বিকজ সাকা আসলে ইনজুরি থেকে আসছে, আবারও ইনজুরিতে পড়তে পারে। ব্রুনো খেলতেছে 90 মিনিট ম্যান, সো নো ডাউট ব্রুনো। কুদুস, জাভি, দুইজনের একজনকে পয়েন্ট টস আমার কাছে মনে হয়। ইসাক গাইকুরেস আমি স্লাইটলি ইসাকই আগায় রাখবো, যদিও আমি যেহেতু নিছি ইসাককে, সো আমি তো আগায় রাখবোই। বাট বাকি ওকে, বাকি আমার কাছে মনে হয় ঠিকই আছে। রাইট, শেষ। That's it. Khel khatam, paisa hajam. Thank you, audience. Thank you so much for staying so late on a Friday night. একটা আসছে, ঝলক দিখলা যা। ফাইনাল কোশ্চেন বলার পর আবার একটা কোশ্চেন, খানের কোশ্চেন বলার পর আরেকটা কোশ্চেন ড্রপ করছে। সো এটাই লাস্ট, এরপর করলো
এর করলে এটাই শেষ। ফাইনাল কোশ্চেন সালা টু ব্রুনো এন্ড ওয়াটকিন্স টু হেলান। কারণ সালা হেলান যদি টিমে ফিট করতে হয় তাহলে এই ধরনের ট্রান্সফার করতে হবে। আমার মিডফিল্ডে রাইন্ডিয়ার্স, অ্যান্ডারসন, গ্রিলিশ, সেমেনিও, ব্রুনো আছে, কাকে খেলাবে? আমার কাছে তো 110 মিলিয়ন নাই, এটাই হলো প্রবলেম। আমাকে কাউকে না কাউকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। তো আমি এখানে সালার জায়গায় যেহেতু হেলানকে ফিট করতেছে, তো আমি মনে হয় যে ওয়াটকিন্স থেকে একটা সত্যিই হবে। তো ওকে, বুঝতে পারছি, এটাও একটা ব্যাপার। বেঞ্চ বুস্ট তো খেলাও যাবে না, ও তো ওয়াইল্ড কার্ড খেলে ফেলছে। আমার মনে হয় বেঞ্চ হেডেক থাকলে তো বেঞ্চ বুস্ট, যদি দুইটা প্লেয়ারও ভালো থাকে বেঞ্চে, তো বেঞ্চ বুস্ট। অ্যান্ডারসন, গ্লিশ, সেমেনো, ব্রুনো প্লেইং 4 মিডে, এটা হলো প্রবলেম। সো অ্যান্ডারসন খেলবে হলো লাইক অ্যান্ডারসনের খেলা হলো সান্ডারল্যান্ডের সাথে। অ্যান্ডারসন ভালো পিক, গ্রিলিশ, রেন্ডার্স মিডে, সেমেনো ভালো, ব্রুনো। অ্যান্ডারসনকেই আমি এখানে হয়তো বা স্যাক্রিফাইস করতাম, বাট অ্যান্ডারসনও ভালো পিক, এটাই আমি বলবো। অ্যান্ডারসন নাকি ওয়াটকিন্স, কাকে বেঞ্চ করবেন আপনি? অ্যান্ডারসন আর ওয়াটকিন্স? ডেফিনেটলি ওয়াটকিন্স। ওয়াটকিন্স বেঞ্চ করবেন? ওয়াটকিন্সকে আমি বেঞ্চ করব। যদি আমার টিমে ফরওয়ার্ড লাইনে ওয়াটকিন্স আছে, ওই কারণে যে বললাম। এই জন্যই ওকে বেঞ্চ না করে যদি ট্রান্সফার রোল করতে চায় তাহলে বেঞ্চ। আমার মনে হয় যে ওকে বের করে দেওয়াটাই ভালো, কারণ প্রাইজও ড্রপ হবে, পারফর্মও করতে। আচ্ছা, ওয়াটকিন্স তো বাদ হয়ে যাবে, হালান চলে আসবে তো। রাইট, যেটা হেলান চলে আসবে ওখানে। আমি ওখানে ওই জন্য হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে ভালো হবে। রাইট, ওকে, গুড নাইট আশরাফুল ভাই, হ্যাপি ওয়াইল্ড কার্ড গনা ফুল। Okay. Thanks so much, audience, and thank you so much for staying late. And good to have this fabulous four back with us. And yeah, I know next week you two guys are not going to be there, which is a shame. But I will be there with Parvez, hopefully doing it together. So we'll sit down together, two brothers, and try and make it very quick. Yeah. But until then, thank you so much, and thank you for all your support. Well, apparently I was informed. By me. No, Ashfaq I did not mention this to Parvez bhai, and I did not mention this to you. So why you are cutting me out even before the next week? No, because gap of information gap. এটা আসলে নাজিমের দোষ না, ও মনে না এগুলো কনস্পিরেসি। উনি আসলে মানে চাচ্ছে না যে আমি নেক্সট উইক আসি, তারপরে উনি নানান ধরনের অজুহাত দেখাবে যে না তার এই ছিল, ওই ছিল, এই ধরনের এক্সকিউজ ছিল, কিন্তু সে অলরেডি ডিক্লেয়ার করে দিতেছে যে সে নেক্সট উইক হচ্ছে আমাকে এখানে যাচ্ছে না। আমি কখন বলছি আমি নেক্সট উইক আসবো না? আপনি আবার বলতেছেন আপনি ইনফর্ম, আরো কত কিছু, কত ধরনের কত পড়টা শেষ হইতে হইতে কিন্তু সাইবার হচ্ছে না, কিন্তু এক তো ঝলক কোশ্চেন দিয়ে যাচ্ছে। Anyway, good night, guys. Take care. Anyway, on that note, no, Ashfaq, we would love to have you. Saif, enjoy your break. Enjoy your break, and Parvez, I hope to see you next week. And yeah, I need a break too, to be honest. I'm just a wreck at this moment. But until then, audience, see you tomorrow. See you next week. Yeah. All the best for your wildcard and your triple captains. Good luck, and may your arrows be, what color is it? Green. Yes, green color. Yeah. Good luck. Bye-bye. Allah. Good night, everyone. Best of luck. Take care.